सफेद लाइट करना 1 मिनट. Come here. Where do you have to sit? Hindi speakers sit where Wait, it says. sister, wait. Huh? The Hindi wallahs must sit where it says English. Because we're just reversing it. No, these are Russians. Yeah, Where is Hindi Russia. there? Where is English is here in the center here. So if they sit in the center here. ये हिंदी वाले यहाँ बीच में आ जाओ. हिंदी वाले मेरा हेडफोन्स. In the English section. Where is written English section? It's in the front here. In this section here. The first few rows. It's not written anywhere. Huh? Yeah, we're just changing over from English to Hindi. अच्छा, हिंदी वाले हिंदी जिनको इंग्लिश से हिंदी में चाहिए वो यहाँ बीच में आ जाए. คนที่เขาฟังภาษาฮินดีจะไม่รู้เรื่องเพราะว่าเดี๋ยวดีๆจะพูด Those who understand English, they please don't sit here where we are translating in Hindi. ที่เป็นป้ายภาษาอังกฤษนะคะก็จะเป็น I will speak in English, but เพราะว่าดีๆจะพูดเป็นภาษาอังกฤษค่ะ so you speak in English. Okay, Om Shanti. So if English-speaking souls can sit elsewhere, so that those who speak Hindi can sit where it says English, because actually we're just reversing the translation, and Pranita is going to be translating the English into Hindi for them, so that they can use the headphones in the section where it says English. That's in the middle section in the first few rows. Yeah. หัวข้อในวันนี้นะคะเลยโพสต์ไปให้ในมัทุบันด้วยแล้วนะคะจะได้ทราบว่ามีหัวข้ออะไรบ้างในแต่ละวันเซฟไว้ในโน้ตนะจะได้เปิดดูได้ค่ะหัวข้อวันนี้ Sheila Ben will be joining us shortly. เดี๋ยวสักครู่นะคะกำลังไปทำธุระแวบ Yeah, you can go. วันนี้เป็นเรื่องของการรักตนเองในรูปปัจจุบันและรูปอนาคตค่ะ It's 11 o'clock. Okay. ขณะที่รอนะคะ Okay, welcome to this morning's program. ต้อนรับสำหรับรายการในช่วงเช้า We have the benefit of Shilu Didi this morning, and she is going to keep in the theme of living with limitless love and speak on loving myself in my present and future form. ในอนาคต Shilu Didi has a voice that you no doubt have all heard before, because she is the translator for Avyakt Dada. So her voice goes far and wide to all corners of the world. Shilu Didi is resident in Pandababan, and she's been resident there for many years, for as long as I can remember, certainly through the 80s and possibly the 70s. She surrendered in 1969, but then did a lot of service throughout the centers in India, and also traveled in the 70s to Africa, where she assisted in setting up the first centers in Africa. She has to her credit that she is the vice chair
of the Academy for a Better เป็ World. น Vice Chair เป็นเหมือนรอง She holds a ประธาน science degree, which she achieved before she surrendered in 1969. ใน She actually came into knowledge at the age of 12. มาในอายุ 12 ปี So she is a face of Pandit Bhavan, a face of Gyan Sarovar, because she is the coordinator for the double foreigner programs, and even though she does service worldwide, she does travel, she has done TV, radio, and newspaper interviews. She really has been เรียกว่าเป็น prolific in spreading the knowledge, ผู้ที่ให้กระจายความรู้ particularly in living values. So we will welcome Shilu Didi to join us. She is also the one who presents the first timers with their ring. And so she makes this a very, very special occasion, and from the heart places the ring on the finger of the first timers. So we welcome Shilu Didi. Thank you so much for being with us, Shilu Didi. แล้วก็ขอบคุณดีๆด้วยค่ะเราไม่มีน้องใหม่เนาะปีนี้ ที่มาด้วยกันปีที่แล้วมีน้องดาสวมแหวนที่พันดาวเดี๋ยวนะคะโยคะแป๊บนึงก่อน I feel it now. It's all around me. A silent voice I can't deny. A mother's arms, how they surround me. They sing the beauty of my life. It will last forever. It will never fade away. Never cause me pain. This love, this love. I close my eyes. It takes me over. A memory deep down in my soul. And safe from harm to be beside you. Our light will shine
யாரெல்லாம் தூங்குறாங்களோ அவங்கள வீடியோ எடுத்து காட்டுவாங்க. அதான் முன்னுக்கு ஸ்க்ரீனில் வருது பாருங்க. ஓம் சாந்தி. Om Shanti. ஓம் சாந்தி. Om Shanti. Welcome to Madhuban. எல்லாத்தையும் மதுபானுக்கு வருக வருக என்று வரவேற்கிறாங்க. பாப்தாதா வீடு உங்களுடைய வீடு. Madhuban is a place மதுபான் எப்பேற்பட்ட இடம்? we experience God's presence. கடவுளுடைய வருகையை நம்ம அனுபவம் செய்யக்கூடிய இடம். Madhuban is the place where we get God's nectar of knowledge, கடவுளுடைய ஞான அமிர்தம் கிடைக்கக்கூடிய இடம். God's love, கடவுளுடைய அன்பு கிடைக்கக்கூடிய இடம். God's family. கடவுளுடைய குடும்பத்தை சந்திக்கக்கூடிய இடம். So many experiences பலவிதமான அனுபவங்கள் மதுபானில் கிடைக்கும். because Madhuban word itself has a deep meaning. என்ன மதுபன்ற வார்த்தைக்கு ஆழமான அர்த்தம் இருக்கு. மதுன்னு சொன்னாக்கா தேன், Forest. பன்னா காடு. In English translation they say forest of honey. ஃபாரஸ்ட் ஆஃப் ஹனி, One. தேன் காடு. And forest and honey காடும் தேனும் both are contrary to each other. ஒன்றுக்கு ஒன்று முரண்பட்டது. Forest means ஃபாரஸ்ட்னு சொன்னால் அது தனிமைக்கு உண்டான இடம். self. No one around you. யாரும் நம்மளை சுற்றி இருக்க மாட்டாங்க. Total soundless, free from everything. சத்தம் இல்லாமல் சகல விஷயங்களிலிருந்து விடுபட்டிருக்கிற இடம் தான் காடு. That is why sannyasis அதனால தான் சன்னியாசிங்க tapasya அவங்களுடைய தபஸ்யாவை காட்டில் செய்வாங்க. inside a cave. ஒரு குகையில் இருப்பாங்க. But honey is in contrast to that. ஆனால் ஹனின்றப்ப Honey means அது அதுக்கு எதிரானது. many honeybees, ஹனின்னு சொன்னால் தேன், நிறைய தேனி தேவைப்படும். நிறைய தேனீக்கள் honeybees. They ஒன்றா சேர்ந்து கடின உழைப்பில் make honey. அந்த தேனை உருவாக்குதுங்க. Beehive, that அந்த தேன் கூட்டில். so that stands for a big gathering. அப்போ ஒரு பெரிய ஒன்று கூடல். So Madhuban is a place இப்போ மதுபன் சொல்கிறப்ப we find a gathering அங்கே ஒன்று கூடல் இருக்குது. from all over the world. உலகத்தில் பல இடங்கள்லேருந்து ஆத்மாக்கள் ஒன்று கூடுறாங்க. It is also the home where you can experience as அதே சமயத்தில் you like. எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு தனிமை அனுபவம் செய்ய விருப்பப்படுறீங்களோ அதை நீங்கள் அனுபவம் செய்யலாம். This Madhuban, அதான் மதுபன். this experience you will not get anywhere else. இந்த அனுபவம் வேற எங்கேயும் கிடைக்காது. The whole world comes here. முழு உலகமும் இங்கே வருது. We get all the seniors. So today also you will meet நிறைய சீனியர்ஸ் வராங்க. Didi, சுதேஷ் டிடியை பார்ப்பீங்க, ஜெயந்தி டிடியை பார்ப்பீங்க, மீரா டிடியை பார்ப்பீங்க. you will also meet Santosh Didi, சந்தோஷ் டிடி, Rajni Didi, ரஜினி டிடி, and Sudha Didi are சுதா டிடி, coming. எல்லா சீனியர்ஸும் வராங்க. And therefore ஆகையால் gathering of the whole world takes place. முழு உலகத்தினுடைய ஒன்று கூடல் இப்போ இங்கே நடக்குது. You experience a lot of solitude அதே சமயத்தில் and in நீங்கள் அதிகமாக தனிமையை இங்கே அனுபவம் செய்ய முடியும். gathering ஒன்று கூடல் ஒரு பக்கம், to be. தனிமை அனுபவம் செய்கிறது இன்னொரு பக்கம். This is the beauty of the confluence இதுதான் இந்த சங்கமயுகத்தினுடைய அழகு. in which God gives us these supreme directions. கடவுள் நம்மளுக்கு அந்த உயர்ந்த வழிகாட்டல் கொடுக்கிறாரு. Household குழந்தைங்களே வீட்டில் குடும்பத்தோட வாழுங்க, this ஆனால் தாமரை மலர் போல இருக்கணும். stands for தாமரைன்னு சொல்கிறப்ப attachment and loving. டிட்டாச், பற்று இல்லாமல் இருக்கிறது, லிவிங், அன்பாக இருக்கிறது. Filth, dirt all around. But
சேரு சுற்றி இருந்தாலும் is above அந்த மலர் அதுக்கு மேலே எங்கேயும் படாமல் எதுலேயும் ஒட்டாமல் தனிச்சு இருக்கு. those clean, அதே போல் ஆத்மா water does not இந்த உலகம்ன்ற அழுக்கு தண்ணியால் தீண்டப்படாமல் just அந்த தாமரை மலர் போல் தூய்மையாக இருக்கணும். lotus flower remains detached but still loving. அன்பாக இருக்கணும், அதே சமயத்தில் பற்றில்லாமல் இருக்கணும். And the roots and the leaves, everything அந்த வேறு அந்த இலை அதில் எதுவுமே ஒட்டாமல் இருக்கணும். Baba teaches us how ஆகையால் பாபா இதை தான் நம்மளுக்கு கற்றுக் கொடுக்குறாரு, எப்படி அந்த லோட்டஸை போல் நம்ம வாழ்கிறது. so டிட்டாச் அண்ட் லவ்விங். to detach and when to detach, எப்போ நம்ம டிட்டாச்சாக இருக்கணும், to love. எப்போ நம்ம லவ்விங்காக இருக்கணும். Baba said in today's ஸோ இன்றைய blessing பிளஸ்ஸிங்கில் பாபா சொல்கிறாரு, for a few and ஒரு சிலர் மேலே others அன்பு வச்சுருக்கேன், it is ஒரு சிலர் மேலே பகை உணர்வு இருக்குது. அது இல்லை, அது தப்பு. it is love for God. ஏன்னா இது கடல் மேலே நம்ம வைக்கிற அன்பு. கடல் மேலே அன்பு வைக்கிறப்ப நீங்கள் எல்லார் மேலேயும் அன்பு வைப்பீங்க. Want to love everyone, எல்லார் மேலேயும் அன்பு வைக்கணும்னா கடல் மேலே அன்பு வைக்கிறதுக்கு சமம். ஏன்னா கடவுள் தான் அதுக்கு விதை. water the seed, then the whole tree gets the water. அந்த விதைக்கு தண்ணி ஊற்றுறப்ப முழு மரத்துக்கும் அதில் இருக்கிற இலைகளுக்கும் தண்ணி போய் சேருது. அதே போல தான் கடல் மேலே அன்பு செலுத்துகிறப்ப அது அனைத்து ஆத்மாக்களுக்கும் போய் சேருது. Not I love this one, I don't love எனக்கு இவங்களை பிடிக்கும், எனக்கு அவங்களை பிடிக்காதுன்னு சொல்லி பாகுபாடு இல்லாமல் இந்த அன்பு stick without தன்னலமற்றது. இந்த அன்பு without ஆசைகளிலிருந்து விடுபட்டது, சுயநல நோக்கத்தை கடந்திருக்கிறது. I am in that state அப்பேற்பட்ட நிலையில் இருக்கிறப்ப also. நம்ம மேலேயே நம்மளுக்கு அன்பு இருக்கும். அதுதான் இன்னைக்கு இருக்கிற தலைப்பு. Myself, சுயம் நம்ம மேலே அன்பு வைக்கிறது. present and future forms. அது நிகழ்கால வாழ்க்கையிலையும் சரி, Not that I வருங்கால வாழ்க்கைக்கும். accept myself. எல்லாருமே அனுபவிச்சிருக்கேன், People ஆனால் என்ன நான் மறந்து நிராகரிச்சிடக்கூடாதுல்ல. சில பேருக்கு அவங்களே பிடிக்காது, மற்றவங்களை அவங்களுக்கு பிடிக்கும். they keep praising others. மற்றவங்களை புகழ்ந்து பேசுவாங்க. He is so good, he's அவங்க ரொம்ப சிறந்தவர், அவர் இப்படி இருக்காரு, qualities or her, அவங்களுடைய நல்ல குணங்களை பற்றி அதெல்லாம் பேசுவாங்க. they like them. But then when it comes to the self, ஆனால் சுயம்னு வரப்ப we usually say, I don't think I love myself. நம்ம பெருசாக நம்ம மேலே அன்பு இல்லாத மாதிரி. Yourself also. ஏன் நம்ம மேலே அன்பு வைக்கக்கூடாது? Does not mean that you have to praise yourself. சுயத்து மேலே அன்பு வைக்கிறதுனா நம்மளே நம்மளை பாராட்டி பேசிக்கிறது அப்படின்னு அர்த்தம் இல்லை. But loving the self does லவ்விங் த செல்ஃப், சுயத்தின் மீது அன்பு வைக்கிறதுனா praise yourself. Because praising yourself only, that would be ego, definitely. நம்மளே நம்ம புகழ்ந்து பேசிக்கிறப்ப அது ஈகோ ஆயிரும். Even if others praise you, அப்படி மற்றவங்களை உங்களை புகழ்ந்தாலும் all this what I have achieved is நான் இன்னைக்கு நல்லா அடைஞ்சிருக்கணும், இதெல்லாம் பாபாவுடைய செயல். அப்போ அதை பாபா கிட்ட ஒப்படைச்சிருங்க. of course Baba has given me that ஆமாம், speciality பாபா எனக்கு இந்த தனித்துவத்தை விசேஷத்தன்மையை கொடுத்துருக்காரு, of it, அதை நான் சேவைக்காக பயன்படுத்துகிறேன். ஆகையால் myself. சுயம் என் மேலே எனக்கு அன்பு இருக்குது. I'm utilizing every ஏன்னா நான் breath, என்னுடைய ஒவ்வொரு எண்ணத்தையும், ஒவ்வொரு மூச்சையும், ஒவ்வொரு கணத்தையும், ஒவ்வொரு பைசாவையும் நல்ல முறையில் பயன்படுத்துகிறேன். so when I use everything in a worthwhile way, இது எல்லாத்தையும் நல்ல முறையில் நான் பயன்படுத்துகிறப்ப எனக்கு நல்லா தெரியும் worthwhile. என்னுடைய வாழ்க்கை பயனுள்ளதாக இருக்குது. When I say I have made my life worthwhile, என்னோடய வாழ்க்கை பயனுள்ளதாக இருக்கிறப்ப myself. சுயம் என் மேலே எனக்கு அன்பு இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம். But in the world we see so many people, different attitudes. ஆனால் இன்னைக்கு உலகத்தில் நம்ம பார்க்குறோம் பலவிதமான மனிதர்கள், பலவிதமான குணாதிசயங்கள். And others, they talk ill of them or they, hate them. தாமியை அனுபவிச்சிருக்காங்க, ஆனால் மற்றவங்களை வெறுக்கிறாங்க, மற்றவங்களை பற்றி தப்பாக பேசுகிறாங்க. When it comes ஆனால் ஒரு சிலர் மற்றவங்க மேலே அனுபவிச்சிருக்காங்க, ஆனால் சுயம் தன்னுடைய நலனை நிராகரிக்கிறாங்க. third people are those who say bad for themselves as well as for others. மூணாவது விதம் இருக்குது, Because they have தன்னையும் வெறுப்பாங்க, மற்றவங்களும் வெறுப்பாங்க. and because
because of that negativity, they see just அந்த negativity. நேர்மறையான தன்மை இருக்குல்ல, அதனால Realize அவங்க 3 விதம் சொல்றாங்க. this in them. முதல்ல தான் மீது அன்பு இல்லை, மற்றவங்க மேல அன்பு இருக்கு. ரெண்டாவது தான் மீது அன்பு இருக்கு, மற்றவங்க மேல அன்பு இல்லை. மூணாவது தான் மீது அன்பு இல்லை, மற்றவங்க மேல அன்பு இல்லை. Have to see good இது வெளிய உலகத்துல. others. இப்ப நம்ம எப்படி இருக்கணும்? Others as well. என் மேலே எனக்கு அன்பு இருக்கணும், மற்றவங்க மேலே எனக்கு அன்பு இருக்கணும். அதாவது Present form. என்னுடைய நிகழ்கால வாழ்க்கை, நிகழ்கால பாகம் இது மேல அன்பு வச்சிருக்கணும். At present, அது எப்படி நிகழ்காலத்துல என் மேல நான் அன்பு வைக்கிறது? or the நான் முதல்ல புரிஞ்சுக்கிறேன், நான் சூத்ரா இல்லை, world நான் அந்த அசுர உலகத்திலிருந்து came Baba's விலகிட்டேன். எப்ப நான் பாபா குழந்தை ஆகணும், to Baba. நான் பாபாவுக்கு சத்தியம் செஞ்சிருக்கேன். பாபா, I surrender all நான் weaknesses to என்னுடைய அனைத்து பலவீனத்தையும் give up all my defects. குறைகளையும் I am Baba yours. நான் உங்ககிட்ட ஒப்படைக்கிறேன். நான் உங்களுடையவன், Promise to நீங்க எனக்குரியவர். belong to me. பாபா, நீங்க எனக்கு சொந்தம், நான் உங்களுக்கு சொந்தம். And I made a promise to Baba நான் இந்த மாதிரி சத்தியத்தை பண்றப்ப belong to you. பாபா எனக்கு சொந்தம். Baba makes a promise. Yes, child. ஸோ நீங்க முழுசா உங்களை பாபா கிட்ட ஒப்படைக்கிறப்ப பாபா I have. பதிலுக்கு சத்தியம் பண்றாரு. எஸ் மை சைல்ட், நான் உனக்கு சொந்தம். Keep that with you. Become a trustee of that. பாபா எப்பயுமே சொல்றாரு, To Baba. உங்களோட பொருட்களை, ஆஸ்தியை உங்க கூட வச்சுக்கோங்க. Belongs to Baba. ஆனா ஒரு ட்ரஸ்டி, Therefore, நம்பிக்கை பொறுப்பாளருங்க. அதை நீங்க தவறான முறையில் பயன்படுத்த மாட்டீங்க. so when I understand this, இதை நான் புரிஞ்சுக்கிறப்ப I love Baba. என் மேல நான் அனுபவிச்சிருக்கேன், நான் பாபா மேலே அனுபவிக்கிறேன். Baba loves me. Baba, ஏன்னா எனக்கு தெரியும் பாபா நம்ம மேல இவ்வளவு அனுபவிச்சிருக்காரு. if I have honored பாபாவுக்கு my heart, நேர்மையான இதயத்தை பிடிக்கும். share everything with Baba, நேர்மையான இதயம் இருக்கிறவங்க is clean. அனைத்து விஷயத்தையும் பாபா கூட பகிர்ந்துக்குவாங்க. What Daddy used to என்னுடைய மனசு சுத்தமா தெளிவா இருக்கு. clean, clear, and simple. டாடி எப்பயுமே சொல்லுவாங்க, கிளீன், கிளியர், சிம்பிள். சுத்தம், தெளிவு, எளிமை. All the three, இது 3 என்கிட்ட இருந்துச்சுன்னா don't worry at all. நான் அறவே கவலைப்பட தேவையில்லை. Questions. Many question that, does Baba love me? நிறைய பேர் கேட்குறாங்க, Baba love me? They பாபா என் மேல அன்பு வச்சிருக்காரா? used to ask Daddy. அந்த மாதிரி கேள்வி கேட்பாங்க டாடி கிட்ட. And Daddy used to say, டாடி சொல்லுவாங்க, see yourself. நீங்க உங்களை பாருங்க, If you have honesty in you, நேர்மையா இருக்கீங்களா, you have truthfulness in you, சத்தியத்தை கடைப்பிடிக்கிறீங்களா, you have, if you are following Shrimat accurately, ஸ்ரீமத்தை துல்லியமா ஃபாலோ பண்றீங்களா, he Baba loves you. அப்ப கண்டிப்பா கடவுள் உங்க மேல அன்பு வச்சிருப்பாரு. Baba loves everyone. பாபா எல்லார் மேல அன்பு வச்சிருக்காரு. Love you experience ஆனா எவ்வளவு அன்பை நீங்க அவர்கிட்ட இருந்து அனுபவம் செய்றீங்க, depends on அது எதை பொறுத்து இருக்கு? stage, உங்களுடைய சொந்த ஸ்திதியை பொறுத்து இருக்கு. number wise. அதனாலதான் பாபா வரிசை கிரகம்னு சொல்றாரு. There's treasures, பாபா கிட்ட அளவில்லாத பொக்கிஷம் இருக்கு, ஞானம் இருக்கு, use and குணங்கள் இருக்கு, சக்தி இருக்கு. less, அதுக்கு ஒரு முடிவுன்றதே இல்லை. less. லிமிட்லெஸ். You can take as many you want. எவ்வளவு வேணுமோ அதை நீங்க கொள்முதல் செய்ய முடியும். If our intellect is not ready to ஆனா நம்ம புத்தி அதுக்கு தயாரா இல்லைனாக்கா, for it, you go near the ocean, கடல் கிட்ட போறீங்க, this ocean, அவ்வளவு பெரிய கடல் முன்னுக்கு இருக்கு, water. உங்களுக்கு தண்ணி வேணும். How much water can you ஆனா எவ்வளவு தண்ணி உங்களால் எடுக்க முடியும்? take of vessel you have? உங்ககிட்ட இருக்கிற பாத்திரத்தை பொறுத்து தான் இருக்கு. Vessel or utensil, whatever you have brought is a small, உங்களுடைய பாத்திரம் சின்னதா இருந்தா, be able to take. கடலே முன்னுக்கு இருந்தாலும் நீங்க கொஞ்சம் தான் எடுக்க முடியும். Sun is giving சூரியன் is all the time. அதனுடைய கதிரை எல்லா நேரத்துக்கும் கொடுக்கறதுக்கு தயாரா இருக்கு. Window shut, ஆனா என்னோட ஜன்னலை மூடி வைக்கிறப்ப நான் சூரியனை தப்பு சொல்ல முடியாது. so I have to open my windows. முதல்ல நான் ஜன்னலை திறக்கணும், அப்பதான் சூரியன் கதிர் வீட்டுக்குள்ள வரும். Big vessel, big utensil to collect the water I need. அதே மாதிரி They are எனக்கு தேவைப்பட்ட தண்ணியை சேகரிக்கிறதுக்கு உண்டான பாத்திரத்தை நான் சரி பண்ணணும். that I will give புத்தியை சொல்றாங்க, to this one and not to that one.
ஒரு தோழி எனக்கு தான் கொடுத்தாங்க, அவங்களுக்கு கொடுக்கல, இல்லை அவங்களுக்கு கொடுத்தாங்க எனக்கு கொடுக்கல. give water to this one and not to that one. But it's ஸோ இது எல்லாருக்கும் ஒரு இது. Baba says, my treasures are for everyone. என்னுடைய பொக்கிஷம் அனைவருக்கும் சொந்தம், அதுதான் பாபா சொல்றாரு. அப்போ நான் எல்லாருமே அனுபவிச்சிருக்கேன். How much you take from Baba நீங்க எவ்வளவு பாபா கிட்ட இருந்து எடுக்கிறீங்க, on my stage. அது உங்க ஸ்திதியை பொறுத்து தான் இருக்கு. My stage is good, very elevated, என் ஸ்திதி நல்லா உயர்ந்ததா இருக்கிறப்ப maximum love. எனக்கு மேக்சிமம் அதிகபட்சம் கிடைக்கும். But if my own stage is not good, there is என்னுடைய ஸ்திதி தாழ்வா கீழே இருக்கிறப்ப, because I have done something wrong. நான் ஏதாச்சும் தவறான காரியங்கள் செஞ்சிருந்தா, ஸ்ரீமத்தை சரியா பின்பற்றல, நான் பாபாவுடைய அன்பை அந்த அளவுக்கு அனுபவம் செய்ய மாட்டேன். Therefore, if ஆகையால to experience Baba's love, பாபாவுடைய அன்பை அனுபவம் செய்யணும், ஆழமா அனுபவம் செய்யணும்னா I have to be completely நான் புத்தி அளவில் முழுசா சரண்டர் பண்ணணும். surrendered. Definitely, I love myself also. கம்ப்ளீட்லி சென்டர்னு சொல்கிறப்ப நம்ம மேலே நம்ம அன்பு வச்சுருக்கோம், அதனால தான் இவ்வளோ அர்ப்பணங்களை செய்கிறோம். என் மனசு சுத்தமாக இருக்குது, புத்தி தெளிவாக இருக்குது, தூய்மையாகிறதுக்கு தயாராக இருக்கேன். Experiencing this, இதை நான் அனுபவம் செய்கிறப்ப I can receive so much love from Baba. I'm full and எனக்கு பாபா கிட்டேருந்து அந்த அளவுக்கு சக்தி கிடைக்கும், அன்பு கிடைக்கும், நான் முழுமையாக நிறைஞ்சிருப்பேன். ஆனால் என்னால் மற்றவங்ககிட்ட பகிர்ந்துக்க முடியல. அப்படின்னா எனக்குள்ளே இல்லைன்னு அர்த்தம். என்கிட்ட இருந்தால் தானே நான் பகிர்ந்துக்க முடியும். எனக்கே இல்லைன்னா நான் யாரு கூட பகிர்ந்துக்கிறது, எப்படி பகிர்ந்துக்கிறது? எப்போ நிரம்பியராக இருக்கணும்னா நான் பாபா கிட்டேருந்து அதிகபட்சம் எடுக்கணும். அதை நான் எப்போ எடுக்க முடியும்? எனக்கு சுத்தமான நேர்மையான தெளிவான இதயம் இருக்கிறப்ப தான். and then when you start loving yourself, சுயம் மேலே அனுபவிச்சிருந்தீங்கன்னா how you are loved so much by Baba also. எந்த அளவுக்கு பாபா என் மேலே அனுபவிச்சிருக்காரு அதையும் நம்மளால் உணர முடியும். You are in Baba. பாபாவுடைய கண்களில் இருக்கும், பாபாவுடைய இதயத்தில் இருக்கும், Some say அதை உங்களால் உணர முடியும். Baba loves me. பல பேர் கேட்பாங்க, எப்படி பாபா என் மேலே அனுபவிச்சிருக்காருன்றதை தெரிஞ்சுக்கலாம். நீங்கள் உங்கள் மேலே பாருங்க, How much you love Baba. நீங்கள் எந்த அளவுக்கு பாபா மேலே அனுபவிச்சிருக்கீங்க. Very much. பாபா மேலே அதிகமான அன்பு இருக்குன்னு சொல்கிறீங்க. Expect that Baba also loves you too much. And how do you know that you love Baba too much? எப்படி உங்களுக்கு தெரியும் நீங்கள் பாபா மேலே அனுபவிச்சிருக்கீங்க? நீங்கள் ஸ்ரீமத்தை எந்த அளவுக்கு கடைப்பிடிக்கிறீங்க? Will always ஏன்னா நீங்கள் யார் மேலே அனுபவிச்சிருக்கீங்களோ follow him. அவங்க சொல் பேச்சு கேட்பீங்க. Srimat at every step பாபா நம்மளுக்கு ஒவ்வொரு அடிக்கும் ஸ்ரீமத்தை கொடுக்குறாரு. says you have to study. If you want a high status, if you want to claim my full inheritance, study. And if I'm not paying attention to the study நான் இந்த படிப்பு மேலே கவனம் செலுத்தணும். to get a high, இந்த படிப்பு மேலே நான் கவனம் செலுத்தினேன்னா நான் உயர்ந்த ஸ்திதி அடைய முடியாது, பாபா மேலே அன்பு வைப்பாருன்னு சொல்லி நான் எதிர்பார்க்க முடியாது. those who have a clean பாபா நேர்மையான சுத்தமான இதயம் இருக்கிறவங்க மேலே தான் அனுபவிச்சிருக்காரு. heart, பாபா நேர்மையான இதயத்தின் மேலே அனுபவிச்சிருக்காரு. ஏன்னா பாபா I am some நேர்மையின் சின்னம். another person to be like me. நான் எப்படி இருக்கணும்? இன்னொருத்தர் என்னை போல தான் இருக்கிறதுக்கு நான் விருப்பப்படுவேன். me. So Baba அப்போ பாபா எப்படி இருக்காரு? loved the children, அவர் சத்தியத்தின் அடையாளம். effort to become. அப்போ அவரோட குழந்தைகள் நம்மளும் சத்தியத்தை கடைப்பிடிக்கணும்னு சொல்லி Baba says அவர் விரும்புகிறாரு. Brahmin life to be இந்த பிராமண வாழ்க்கையை precious life. ரொம்ப மதிப்புள்ள வாழ்க்கையை கருதுங்க. In the path of devotion, பக்தி பாதையில் it's written in the scriptures that you go through 8 points, சாஸ்திரங்கள் எழுதப்பட்டிருக்கு. 84 லட்சம் பிறவிகள் எடுக்கிறோம், பலவிதமான உயிரினங்களாக பிறக்கிறோன்ட்டுன்னு. million births, பக்தியில் get a human life again. அப்புறம் தான் கடைசியாக மனித வாழ்க்கை கிடைக்குதுன்ட்டுன்னு. அப்போ இந்த மனித வாழ்க்கை மதிப்பானது. ஆனால் பாபா சொல்கிறாரு, இல்லை, இந்த சங்கமிகுத்து மனித வாழ்க்கை தான் மிக அற்புதமானது. என்னதான் நீங்கள் சக்கரை முழுவதும் மனித பிறவி எடுத்தாலும் சங்கமிகுத்தில் நீங்கள் எடுக்கிற இந்த பிறவி அதுதான் மிக அரிதானது. This life, this past is the நம்மளுடைய இந்த பிறவி இதுதான் மிக மதிப்பானது. do I appreciate this எப்படி இதை நம்ம அப்ரிஷியேட் பண்ணலாம்?
titles Baba has given to me. In every பாபா நம்மளுக்கு so many titles to the children. ஒவ்வொரு முரளிலையும் பல பட்டங்கள் கொடுக்குறாரு. அந்த பட்டங்கள் எனக்கு உரியது எது, அதை நம்ம உணர்றதுக்கு முயற்சி பண்ணணும். So when I would be translating for Baba, the very first அவங்க பாபாவுக்கு டிரான்ஸ்லேட்டராக இருக்கிறப்ப Murlis அவ்வியத்து முரளிக்கு அந்த முதலாவது வாக்கியம் எப்பயுமே வந்து is looking பாபா or so and so, all the titles. இன்னொரு பார்க்குறாரு, இப்பேற்பட்ட ஆத்மாக்களை பார்க்குறாரு சொல்லி இந்த ஆத்மாக்களுக்கு ஒரு பட்டம் கொடுப்பாங்க. நீங்கள் சண்டே முரளியில் பார்க்கலாம். அந்த பகுதியில் வந்து இதுதான் நடக்கும். In this way, how இந்த விதத்தில் பாபா give us so many titles and நம்மளுக்கு பல விதமான பட்டங்களை கொடுப்பாரு. translate that, I start feeling so intoxicated, அப்போ அவங்க டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுறப்ப right? Because Baba அந்த உணர்வுக்கு வரப்ப அவங்களுக்கு அந்த போதை ஏற்படுது. அவங்க முதல்ல எழுதிக்குவாங்க. ஏன்னா ஹிந்திக்கும் இங்கிலீஷ்க்கும் வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசம் இருக்குது. டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுறப்ப ஹிந்தியில் verb comes at the end. அவங்க அந்த வேர்க் பண்ணுறது பின்னாடி வரும். Dash children அதாவது பாபா அவங்க இங்கிலீஷ்க்கும் ஹிந்திக்கும் சொல்கிறாங்க. அந்த பேசுகிற விதத்தில் இங்கிலீஷ் பேசுகிறப்ப எது மண்ணுக்கு வருதோ அது ஹிந்தி பேசுகிறப்ப பின்னாடி வரும். இங்கிலீஷில் வந்து தலைகீழ இருக்கும். அப்போ டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுறதும் அந்த அளவுக்கு ஈஸி இல்லை. looking at. ஏன்னா அவங்க வந்து டிரான்ஸ்லேட் பண்ணக்கூடியவங்க. Baba would speak and then I had to wait for the word அப்போ பாபா to come at the end of அவங்க அந்த வாக்கியத்தை பாபா முழுசாக பேசி முடிக்கிறதுக்கு காத்திருந்து அதுக்கப்புறம் தான் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுவாங்க. Whilst writing, I used to feel so intoxicated. ஆனால் அதை வந்து எழுதி வைக்கிற சமயத்தில் Baba is அவங்க எப்போ விட்டு ஒரு ஓதல் இருப்பாங்க. on stage or with that vision or with that sight. அந்த ஸ்திதி, அந்த பார்வை, அந்த திருஷ்டி, Intoxicated. அந்த போதை. Realize ஏன்னா அவங்க வந்து தான் யார் அப்படின்றத அந்த சமயத்தில் உணர்றாங்க. this intoxication. டாடி ஜானகிக்கு அந்த போதை இருந்துச்சு. Say Om Shanti 3 times. அவங்க 3 முறை ஓம் சாந்தி சொல்கிறப்ப நான் யார் அப்படின்னு கேட்பாங்க பாருங்க. நான் யாருக்கு சொந்தம், Am I supposed to do? நான் என்ன செய்யணும், And that would fill her with so much இதே அவங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு ஒரு போதை கொண்டு வந்துடும். who am I? நான் யார், Who am I? Is such a important and very, very valuable question. நான் யார் அப்படின்ற அந்த கேள்வி மிக முக்கியமானது, மிக மதிப்பான ஒரு கேள்வி. Answers. அதுக்கு பல கேள்விகள் இருக்கலாம். Maybe I'm a soul. உங்களுக்கு தெரியும், அதுக்கு நேரடி பதில் நான் ஒரு ஆத்மா, நான் ஒரு டாக்டர், நான் ஒரு இன்ஜினியர் சொல்கிறதுலாம் கூட நீங்கள் பதிலாக சொல்லலாம். Type of soul. ஆனால் நீங்கள் எப்பேற்பட்ட ஆத்மா? Soul, everyone is. Everyone ஆத்மான்னு சொல்கிறப்ப எல்லாரும் ஆத்மா தானே. ஆனால் நீங்கள் எப்பேற்பட்ட ஆத்மா, எப்படியாப்பட்ட ஆத்மா? speaks the first sentence அப்போ பாபா அந்த முதலாவது வாக்கியத்தை பேசுகிறப்ப that children நான் இந்த குழந்தைகளை பார்க்குறேன்னு சொல்லி அப்போவே அந்த போதையை வந்து நம்ம கொண்டு வரணும். speak at the end of the sentence only. So that is how I used to get intoxicated. ஏன்னா அந்த வாக்கியத்தின் கடைசியை தான் அவங்க பேசுவாங்க. Intoxication would remain with me for the whole day. அந்த போதை அவங்களுக்கு நாள் முழுக்க இருக்கும். I would recollect again what did Baba say in the Murli. அதன் பிறகு இன்னைக்கு முழுசாக பாபா மொழியில் என்ன சொல்ல அதை சிந்திச்சு பார்ப்பாங்க. You must keep revising அப்போ அதனால தான் அவங்க சொல்கிறாங்க, பாபா அடிக்கடி மொழியை ரிவைஸ் பண்ணணும், அப்படின்னா மீட் எடுக்கணும், மீண்டும் படிக்கணும். ideas ஏன்னா அந்த முரளியிலிருந்து தான் நம்மளுக்கு பலவிதமான கருத்துக்கள் கிடைக்கும். of dharana, of service, seva, different ideas, different சேவைக்கு, யோகத்துக்கு, தாரணைக்கு கொண்டு வர்றதுக்கு அந்த முரளி மூலியமாக தான் நம்மளுக்கு பாபா பல யுக்திகளை சொல்கிறாரு. Baba talks about the pictures, பாபா படங்களை பற்றி பேசுவார். these pictures abroad. இந்த படங்களை வெளிநாட்டுக்கு கொண்டு போங்க. Baba's children took these pictures abroad. That ஸோ பாபாவோட குழந்தைகள் இந்த the படங்களை வெளிநாட்டுக்கு கொண்டு போனாங்க. டபுள் ஃபாரினர்ஸ் அந்த படங்களை வந்து ரொம்ப மதிப்பு கொடுத்தாங்க. we were so high, we were so elevated, we were deities. ஏன்னா அவங்க என்ன நம்பினாங்க, Now we can become deities again. நம்ம வந்து மீண்டும் தெய்வம் ஆக முடியும். Feeling of such an elevated stage of our அப்போ அந்த மாதிரி ஒரு உயர்வான சிந்தனை intoxicated, நம்ம அந்த போதைக்குள்ளே வரோம். loving our present form, அப்போ அந்த நிகழ்கால ரூபத்து மேலே நம்ம அன்பு செலுத்தணும்.
ஏன்னா நிகழ்காலத்தில் நம்ம சூத்ராஸ் குலத்தை சேர்ந்தவங்கள நம்மலாம் பிராமண குலத்தை சேர்ந்தவங்க. சூத்ராஸ்ன்னு சொன்னால் தூய்மை இல்லாதவங்க. ஆனால் நம்மலாம் தூய ஆத்மா. realized my purity. என்னுடைய தூய்மை மேலே தான் அனைத்து விஷயமும் சார்ந்திருக்கு. I start loving myself. ஏன்னா தூய்மை இருக்கிறப்ப என் மேலே எனக்கு அன்பு இருக்கும். About the qualities of the soul, we first say purity. ஆத்மாவுடைய தரத்தில் முதலாவது தூய்மை தான், ரெண்டாவது அமைதி, மூணாவது அன்பு. Follows purity. If I have pure thoughts, only then purity will be எனக்கு தூய எண்ணங்கள் இருக்கிறப்ப தான் peace. அமைதின்றது நிலவும். Pure thoughts I will எனக்கு தூய எண்ணங்கள் இல்லைன்னு சொன்னால் நம்ம பல சரீரத்தை வந்தாலும் peace will I மன்னிச்சிருங்க. love myself. அப்போ தான் நம்ம மேலே நம்ம அன்பு செலுத்த முடியும். Don't have peace within, I cannot love myself. என் மேலே எனக்கு அமைதியை நான் உணரலைன்னா என் மேலே நான் அன்பு செலுத்த முடியாது. Leads to love. தூய்மை இருக்கிறப்ப மனம் சஞ்சலம் அடையாது, அமைதி அனுபவம் செய்வோம். அந்த அமைதி இருக்கிறப்ப தான் சுயம் நம்ம மேலே நம்மளுக்கு அன்பு இருக்கும். I must have purity within. எனக்கு அமைதி இருக்கணும்னு சொன்னாக்கா Words in, எனக்குள்ளே தூய்மை இருக்கணும். there are many தூய்மைன்னு சொல்கிறப்ப எண்ணத்தில், வார்த்தையில். may be very good. சில பேரோட வார்த்தைகள் ரொம்ப இனிமையாக இருக்கும், ஆனால் அவங்க எண்ணங்கள் அந்த அளவுக்கு சிறப்பாக இருக்காது. Are very malignant, very impure. அவங்களோட எண்ணங்கள் ரொம்ப தூய்மை இல்லாததாக இருக்கும். ஆனால் பேசுகிறப்ப ரொம்ப அழகாக பேசுவாங்க, அற்புதமான வார்த்தைகளை பயன்படுத்துவாங்க. Really great. But words are marvelous. சில பேரோட செயலோட அவங்களோட வார்த்தை ரொம்ப மயக்கக்கூடியதாக இருக்கும். The same ஆனால் நிஜத்தில் அவங்க அந்த மாதிரியான நபர் இல்லை. at all. So there's a conflict between the thoughts, words and actions. Thoughts are different, words are different, actions are different. பாருங்க, எண்ணம் வேற, வார்த்தை வேற, செயல் வேற. அது ஒன்றும் தரம் வேறையாக இருக்கிறப்ப அந்த நபருக்கே ஒரு குழப்பம் இருக்கும். Whatever I have, ஆனால் அதே நீங்கள் சிந்திக்கிறது, பேசுறது, செயல்படுறது whatever ஒரே போல இருந்தால் think, whatever I, நீங்கள் ஒரு அமைதியில் இருப்பீங்க. because that only I will speak. So what நான் எதை சிந்திக்கிறேனோ அதை தான் நான் பேசுவேன். my thoughts are. Some people என்னுடைய எண்ணங்களை பொறுத்து தான் என்னுடைய சிந்தனை உருவாகுது. மனசுக்குள்ள ஏன் இவங்களாம் வந்தாங்கன்னு சொல்லி தோணும், எனக்கு இவங்களை பிடிக்காது சொல்லி தோணும், in my house. என் வீட்டுக்கு இவங்க வரக்கூடாது சொல்லி தோணும். ஆனால் அந்த நபர் உங்கள் வீட்டுக்கு வரப்ப So I start, I start praising him, I start, அவங்கள புகழ்ந்து பேசுகிறோம், அவங்கள பற்றி நல்லதாக சொல்கிறோம். நல்லவேளை நீங்கள் வந்தீங்க, உங்களை நினச்சிக்கிட்டே இருந்தேன், நீங்கள் வந்தது ரொம்ப சந்தோஷம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம். ஏன்னா மனசில் அப்படி இல்லை. internally I'm not happy with them. So internally, அப்போ சிந்தனையில் ஒன்று இருக்குது, வார்த்தையில் ஒன்று இருக்குது. but that person gets the vibrations immediately. கண்டிப்பாக அந்த நபருக்கு அது உணரும், ஏன்னா அதிர்வுகள் முதல்ல போய் சேர்ந்துடும். He's wanting to go because he didn't get the right good vibrations. You say, why you want to go? But inside you say, oh, it's good if he goes. அப்போ அந்த நபர் கிளம்ப போகிறாரு. நீங்கள் கேட்பீங்க, ஏங்க அதுக்குள்ளே கிளம்புறீங்க அப்படின்ட்டுன்னு. ஆனால் உங்கள் மனசில் நல்ல வேலைடா சீக்கிரம் கிளம்பிட்டாங்கன்னு சொல்லி தோணுது. அப்போ எங்கள் வார்த்தை வித்தியாசப்படுது, எண்ணம் வித்தியாசப்படுது. அந்த எண்ணம் அந்த நபர் அந்த அதிர்வு போய் சேரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. Makes me அப்போ இந்த முரண்பாடு இருக்குல்ல, இந்த முரண்பாடு பிறகு நம்மளுக்கே ஒரு குற்ற உணர்ச்சி ஏற்படுத்தும். something else. என்னோட மனசில் ஒன்று வச்சுக்கிட்டு வார்த்தையில் வேற பேசுகிறோம்ன்ட்டுன்னு. Please send him out அது உண்மையிலே மற்றவங்களை பாதிக்காது, அது சுயம் நம்மளை தான் பாதிக்கும். because I don't want to lose my value in அப்போ என்னோட தன்மையை நான் இழக்கக்கூடாது. somebody else responsible for it. அப்போ நம்ம பொதுவாக பழியை தூக்கி மற்றவங்க மேலே பாடுவோம். Really being thoughtful, ஆனால் என் மேலே முதல்ல நான் சத்தியமாக இருந்துக்கிட்டேன்னா say it straight away, but lovingly. Because love should not reduce, come what may. அப்போ நம்ம மேலே அன்பு, நம்மக்கிட்ட அன்பு குறையக்கூடாது. Reduces, அன்பு குறையிறப்ப I speak little bit harshly, நான் கொஞ்சம் கடுமையாக பேசுகிறேன், anger,
கோபமாக பேசுகிறேன், relationships will definitely. அங்கே நம்முடைய உறவு வந்து பாதிக்கப்படுது. So some understand this, that சில பேர் இதை நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டு செயல்படுறாங்க. but then inside I'm bubbling with anger, and outside I'm just trying இப்போ உள்ளுக்குள்ளே குதிச்சாலும் வெளியில் சாந்தமாக இருக்கிறது போல காட்டிக்கிறாங்க. to be visible on my ஆனால் அது பிறகு ஒரு சமயத்தில் கண்டிப்பாக என் முகத்தில் வெளிப்படும். ரொம்ப நேரம் மறைச்சி வைக்க முடியாது. inside, outside, அதனால தான் அவன் வந்து உள்ளே வந்து வெளியில். happy heart. அப்போ உள்ளுக்குள்ளே சுத்தமாக இருக்கணும், வெளியே வார்த்தையும் செயலும் சுத்தமாக இருக்கும். So giving, that is the big அந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து ஒரு அருளக்கூடியவரா, கொடுக்கக்கூடியவரா, வழங்கக்கூடியவராக இருக்கணும். is always giving, நீங்கள் இயற்கையை ஒப்பிட்டு பாருங்கள். இயற்கை என்றைக்குமே கொடுக்கறதுக்கு தயாராக இருக்குது. not using anything for itself. தனக்குன்னு அது எதையும் பயன்படுத்திக்கிறது இல்லை. அது மற்றவங்களுக்காக தான் A fruit laid படைக்கப்பட்டிருக்கு. மரத்தில் வரக்கூடிய பழம் அது சொந்த பழத்தை சாப்பிட்றதில்ல, மற்றவங்களுக்கு கொடுக்கறதுக்காக தான் இருக்குது. river flowing நதியில் இருக்கக்கூடிய தண்ணி or water coming from upstairs, from up and then flowing down, how people go and drink in the springs. அது மேலேருந்து கீழே பாயிறப்ப Giving நீர்வீழ்ச்சி trees, அந்த தண்ணி குடிக்கிறதுக்கு மக்களுக்கு போய் சேருது. they're not doing அப்படிதான் நீங்கள் பார்க்குறீங்க. இயற்கையோட தன்மை வழங்கக்கூடியது. that why come அப்போ இயற்கை அது செய்கிறப்ப நான் ஏன் செய்யக்கூடாது? in Bharat, அதனால தான் இந்த பாரதத்தில் these elements are worshipped. தத்துவங்களை அவங்கள வணங்குறாங்க, அதுக்கு பூஜை செய்கிறாங்க. I think in every religion, fire, எல்லா தர்மத்தையும் பாருங்க, water, God, தண்ணீர், நெருப்பு, as God, அது மேலே அதிகமாக அன்பு செலுத்துகிறாங்க. they are given so much respect. ஏன்னா அதுக்கு அதிகமான மரியாதை கொடுக்கப்படுது, அன்பு செலுத்தப்படுது. இதனால் இயற்கை வந்து என்றைக்குமே கொடுக்கக்கூடியதாக, வழங்கக்கூடியதாக இருக்குது. ஆனால் நான் தான் அந்த இயற்கைக்கு அதிபதி. அப்போ என்னோடய ஸ்திதி எப்படி இருக்கணும்? Been given to me, நானும் வந்து எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் அப்படின்ட்டாக்கா, bring in anything in this world. நான் பாருங்கள் இந்த உலகத்துக்கு வரப்போ எதையுமே கொண்டு வரல, I will not take anything from போகிறப்பையும் ஒன்று கொண்டு போகிறது இல்லை. So everything is like God's properties. அப்போ அனைத்தும் வந்து உண்மையிலே பார்க்க போனால் கடவுளுடைய சொத்து தான். It's God's property. அப்போ கடவுளுடைய சொத்துன்னு சொல்கிறப்ப, இயற்கையோட சொத்துன்னு சொல்கிறப்ப What am I proud of, or what I வேற விஷயம் இப்படி இங்கே that this பெருமைப்பட்டுக்கிறது, சந்தோஷப்பட்டுக்கிறது, என்னுடையது சொல்லி அந்த ஈகோ, அகங்காரம், I will not take back with me. எதையுமே நான் கொண்டு வரல, எதையுமே நான் கொண்டு போகிறதும் இல்லை. Definitely love myself because God, இதெல்லாம் கடந்து நம்ம சுயத்து மேலே அன்பு வைக்கணும். ஏன்னா கடவுள் என் கூட இருக்காரு. realize my qualities. என்னுடைய நல்ல தன்மைகள், நல்ல குணங்கள் என் கூட இருக்கு. நான் நேர்மையாக இருக்கேன், நல்லா உழைக்கிறேன், சத்தியமாக கடைப்பிடிக்கிறேன், Shrimata, ஸ்ரீமத்தை பின்பற்றுறேன். why shouldn't I love myself? ஆகவே அவங்களுடைய I love my present form and also நிகழ்கால வாழ்க்கையை நம்ம வந்து விரும்பணும். in my நிகழ்காலத்தில் நம்ம பிராமின்ஸு, I will நிகழ்காலத்தை நம்ம விரும்புகிறப்ப தான் future. அது வந்து நம்முடைய வருங்காலத்தையும் பாதிக்கும். In your present, சில பேர் நிகழ்காலத்தில் வாழ்றேன்னு சொல்லுவாங்க, past, don't கடந்ததை பற்றி சிந்திக்காதீங்க, வருங்காலத்தை பற்றி யோசிக்காதீங்கன்ட்டுன்னு. past is history. பொதுவாக அப்படி தான் சொல்லுவாங்க பாருங்க. பாஸ்ட் நடந்து முடிஞ்சது ஹிஸ்டரி, சரித்திரம். Forget that too. ஃப்யூச்சர்ன்றது மிஸ்திரி, மிஸ்திரின்றது அதிசயம், அற்புதம், தெரியாதது. Don't அப்போ பாஸ்ட் அண்ட் ஹிஸ்டரி finish. தெரியாதது. Future is a mystery. You don't know. ஃப்யூச்சர் சொன்னால் மிஸ்திரினா அடுத்து என்ன நடக்க போகுதுன்னு தெரியாது. இது வந்து வெளி உலகத்தில் சொல்கிறது. Live in the present, and நிகழ்கால வாழ்க்கையில் வாழுங்கன்னு சொல்லி அவங்க வலியுறுத்துவாங்க. it is also the present. பாருங்க, இந்த கிஃப்ட் இருக்குல்ல, பரிசு. Live in பரிசுக்கு வந்து இங்கிலீஷில் வந்து ப்ரெசன்ட்னு பேர். the best, ப்ரெசன்ட்னா நிகழ்காலம். but according to யார் தன்னுடைய நிகழ்காலத்தை தனக்கு ஒரு பரிசா நல்ல முறையில் பயன்படுத்தி வாழ்கிறாங்களோ, இந்த வாழ்க்கைன்றது அவங்களுக்கு ஒரு பரிசை போல தான். future. நிகழ்காலத்தில் நான் நல்ல முறையில் வாழ்கிறப்ப அதை பொறுத்து தான் என்னுடைய வருங்காலம் அமையுது. The present is based on the past. என்னுடைய நிகழ்காலம் எதை பொறுத்து அமைஞ்சிச்சு? என்னுடைய கடந்த காலத்தை பொறுத்து. My past அப்போ நான் வந்து என்னுடைய பாஸ்ட், கடந்த காலம், என்னுடைய நிகழ்காலம், என்னுடைய வருங்காலம், இது மூணையும் முக்கியத்துவத்தை உணர்ந்து செயல்படணும். count each leaf of a tree. There are so many. இப்போ நீங்கள் ஒரு மரத்தில் போயிட்டு ஒவ்வொரு இலையும் எண்ணம் போகிறதில்ல, Actively, definitely ஆனால் மொத்தமாக சேர்றப்ப know that our past was very
bright in the golden age. The recent past was not very good, but I don't know of my previous births. But I definitely do know about my present birth. பாருங்க, இந்த வாழ்க்கையில் நம்மளுடைய கடந்த காலம் சொல்லி அந்த சூத்ராஸோடைய வாழ்க்கை Done. அது சிறந்ததாக இல்லாமல் கூட இருக்கலாம். Let me ஆனால் not be என்னோட நிகழ்காலம் அதை பற்றி நான் அக்கறை எடுத்து சரியாக செயல்பட்டேன். என்னுடைய வருங்காலத்தை பற்றி நான் கவலைப்பட தேவையில்லை. future ஏன்னா not just come like that. என்னுடைய வருங்காலன்றது தன்னால் அமைய போகிறதில்லை, நான் தான் அதை உருவாக்க போகிறேன். It goes through a process. இதுக்கு ஒரு ப்ராசஸ் இருக்குது. The saying, watch your thoughts. அப்போ உங்களுடைய எண்ணங்கள் மேலே முதல்ல கவனம் செலுத்துங்க. ஏன்னா அதுதான் பிறகு வார்த்தையாக மாறுது. வார்த்தை மேலே கவனம் செலுத்துங்க, அதுதான் பிறகு செயலாக மாறுது. Actions செயல் மேலே கவனம் செலுத்துங்க, become your habits. ஏன்னா அதுதான் உங்கள் பழக்கமாகுது. உங்கள் பழக்கத்து மேலே கவனம் செலுத்துங்க, Your personality. ஏன்னா அதுதான் உங்களுடைய தனித்தன்மை ஆகுது. For that உங்களோட தனித்தன்மை மேலே கவனம் செலுத்துங்க, ஏன்னா அதுதான் உங்களோட விதி ஆகுது. destiny, my அப்போ உங்களோட விதி, உங்களோட வருங்காலம் எல்லாமே thoughts. என்னுடைய எண்ணங்களில் தான் தொடங்குது. And my thoughts are என்னுடைய எண்ணங்கள் affecting my past. என்னுடைய கடந்த காலத்தின் சார்ந்திருக்கு. என் கடந்த காலத்தினுடைய பாதிப்பு Past or எனக்கு என்னுடைய எண்ணங்களில் தெரியுது. past, whatever vision அப்போ created in இந்த பாஸ்ட், ப்ரெசன்ட், ஃப்யூச்சர் my present. ஒன்றுக்கு ஒன்று ரொம்ப சம்மந்தம் உள்ளது. We see all the three aspects of அப்போ நான் இந்த 3 காலத்தையும் அறிஞ்சு தான் செயல்படணும். present and future. I may not know the past of the beginning, but I do know கடந்த காலம்னு சொல்கிறப்ப in the past of this life. நம்மளுடைய முந்தைய பிரிவை பற்றி நம்மளுக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம். Supposing you came ஆனால் எந்த பிரிவில் நம்மளுக்கு தெரியும் பாருங்க. 30 or 40 years, இப்போ நம்ம பாபா கிட்ட வந்து 20 வருஷம் 30 வருஷம் இருக்கலாம். so அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வாழ்ந்த வாழ்க்கை நம்மளுக்கு தெரியும். you were 40 years ago and what you are now. நீங்கள் பாபாவோட வாழ்க்கையை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியும் ஆரம்பித்த பிறகு இன்னைக்கு இருக்கிற நிலைக்கும் என்னென்ன மாற்றத்தை கொண்டு வந்துட்டீங்க. Negativity, அப்போ நீங்கள் நேர்மறையான விஷயங்களை எதிர்மறையான விஷயங்களை நெகட்டிவை எதிர்மறையானது பாசிட்டிவாக மாற்றணும், நேர்மறையாக மாற்றணும். அப்போ தான் உங்களுடைய வருங்காலன்றது வெளிச்சமாக இருக்கும். இது எல்லாத்துக்கும் அவங்க மீண்டும் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அடிப்படை எண்ணங்கள் தான். my thoughts righteous, என்னுடைய எண்ணங்கள் சரியாக இருக்கா, thoughts very cooperative with others, என்னுடைய எண்ணங்கள் மற்றவங்களுக்கு ஒத்துழைப்பு கொடுக்கணும்னு சொல்லி தோணுதா, with others, மற்றவங்க கூட ஒத்து போதா, are my thoughts based on Baba's remembrance, பாபாவுடைய நினைவுக்கு சம்மந்தப்பட்டதா இருக்கா, thoughts based on Baba's Srimad, ஸ்ரீமத்துக்கு உள்ள இருக்கா. then I can surely அப்படி இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக நம்ம மேலே நம்ம அனுபவிச்சிருக்கோம். future ஏன்னா will be bright. என்னுடைய வருங்காலம் நல்லா இருக்கும். When a child is born, ஒரு குழந்தை பிறக்கிறப்ப comes with closed fingers. No, அதோட கைகள் வந்து மூடி இருக்கு. they are like this. Sometimes the mother has to சில நேரம் அந்த அம்மா வந்து the finger அந்த கை அந்த விரல்களை வந்து ஒன்று ஒன்றா திறந்து விடுவாங்க. அந்த குழந்தை வந்து எப்பயுமே கையை மூடி இருக்கும். that the child has brought its fortune. அப்போ நம்ம சொல்லுவோம் அந்த குழந்தை தான் பாக்கியத்தை கொண்டு வந்திருக்கு. So whatever is the fortune of the child அதனுடைய பாக்கியம் என்னவோ in his hand, அதனுடைய உள்ளங்கையில் இருக்குன்னு சொல்லுவோம். then maybe these lines of fortune அந்த பாக்கியத்தை திறக்கிறப்ப அப்புறம் பிறகு ஜாதகம் ஜோசியம்னு சொல்லி அந்த கை ரேகையெல்லாம் பார்க்குறாங்கல்ல. that's what the saying. அப்போ அது என்ன கொண்டு வருது, He dies அது சாகிறப்ப with open hands, no? கைகள் திறந்திருக்கு. Like this. பொதுவாக யாரும் கையை மூடிக்கிட்டு சாகிறது இல்லை. He covered the body and the hands so that they remain ஆனால் கடைசியில் வந்து கையெல்லாம் மூடி தான் அவங்க அனுப்புகிறாங்க. empty handed. ஆனால் கடைசியில் சாகிறப்ப வெறுங்கையாக போகிறாங்க. Takes with himself ஆனால் உண்மையிலே சுயத்து கூட என்ன கொண்டு போகிறாங்க, தன்னுடைய கர்மாவை கொண்டு போகிறாங்க. அவ்வளோதான். what is karma? கர்மான என்னது, His action. And கர்மான செயல், பிரதி செயல். so he knows what his karma are and accordingly he knows that he is going to get the fruit of that. இன்னைக்கு நம்மளுக்கு கர்ம தத்துவத்தை பற்றி தெரியுது. ஆகையால கவனம் செலுத்தணும். Very many people don't pay attention. நிறைய பேர் கவனம் செலுத்துறது இல்லை. Oh, doesn't matter.
matter what பரவாயில்லைங்க வரதை பார்த்துக்கலாம். I will look at it. It doesn't matter. And he neglects. அப்போ இன்னைக்கு இந்த வாழ்க்கையில் வந்து அவங்க அலட்சியமாக இருக்காங்க, கவனக்குறைவாக இருக்காங்க. Depends on actually what I'm thinking now. Because what I had thought அப்போ about, this thought has come in my அடிப்படையில் it has gone இன்னைக்கு நான் என்ன சிந்திக்கிறேன், business. அப்போ இன்னைக்கு நான் என்ன சிந்திக்கிறேன்றதே ரொம்ப முக்கியம். And therefore Baba said in one murli that you must always use the word not, N-O-T, not. Whenever any waste thought NOT, not. words spoken, any waste NOTன்னு சொன்னாக்கா நாட்னு சொன்னால் வேணாம். things done, அப்போ எனக்கு வந்து வீணான எண்ணங்கள் வரப்ப நாட் வேணாம், no. நோ. No to yourself that I will not repeat in the நான் வந்து இதை மீண்டும் செய்ய மாட்டேன். Don't repent over it. அது நடந்து முடிஞ்ச விஷயத்தை நினச்சி வருத்தப்படாதீங்க. Repenting over it, then when will you repair it? When will you change it? நீங்கள் வந்து வருத்தப்படுறதுக்கு பதிலாக ரிப்பேர் அதை வந்து சரிப்படுத்தணும். Confessing or feeling very unhappy about what wrongs you have done, you make a promise to Baba. Baba, whatever I have done, I surrender. ஆனால் அப்படியே அந்த கடந்த கால விஷயங்கள் வந்து உங்களை ரொம்ப தொந்தரவு செய்யுது. அதை நீங்கள் பாபா கிட்ட ஒப்படைக்கணும். This to Baba, பாபா கிட்ட ஒரு சத்தியத்தை செய்யுங்க. all the love. பாபா இதெல்லாம் கடந்த கால விஷயங்கள் நான் உங்ககிட்ட ஒப்படைக்கிறேன். Then this love does not go anywhere else. இந்த அன்பை வந்து நீங்கள் வேற எங்கேயும் கொண்டு போகாதீங்க. So becomes very, very special. என்னோட நிகழ்காலத்தை நான் அற்புதமாக மாற்றிக்க முடியும். Future இது என்னுடைய வருங்காலத்தை நல்லா கொண்டு வரும். is to my destiny. என்னுடைய விதியை வந்து பல பிறவிக்கு உருவாக்க முடியும். So what do I have to do? நான் என்ன செய்யணும், நான் என்னதான் செய்யணும், My life, present life, என்னோட நிகழ்கால வாழ்க்கையை பயனுள்ளதாக மாற்றிக்கணும். how do I make my life fruitful? எப்படி என்னோட வாழ்க்கையை பயனுள்ளதாக மாற்றிக்கிறது? Not giving sorrow to somebody, யாருக்கும் துன்பத்தை கொடுக்காதீங்க, not doing anything wrong for எந்த தவறான காரியங்கள் செய்யாதீங்க. someone will affect my karma. ஏன்னா இது என்னுடைய கர்மத்தை So I have பெருமளவுக்கு பாதிக்கும். to and take happiness. எல்லாருக்கும் சந்தோஷத்தை கொடுங்க, சந்தோஷத்தை பெறுவீங்க. Somebody has come in between or அதுக்கு குறுக்க நீங்கள் அரசு விட்டீங்கன்னாக்கா in this knowledge. If he has come without any time appointment, doesn't matter, you can still give him knowledge. இப்போ அரசை வந்து Of course our time, அப்பாயின்மெண்ட் இல்லாமல் வராங்க. our knowledge is உங்களுக்கு அந்த சமயத்தில் வந்து அவங்கள சந்திக்கிறதுக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம். get something அதை together from நீங்கள் எப்படியா சதஸை கொடுக்க பாருங்க, அவங்களுக்கு ஞானத்தை கொடுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. and when I'm doing this work of sharing, நான் வந்து இதை ஷேர் பண்ணுறப்ப பகிர்ந்துக்கிறப்ப automatically அந்த நன்மை கண்டிப்பாக வந்து நம்ம திரும்பி வந்து செய்கிறோம். it becomes better. So Baba says, keep sharing, அப்போ எப்பவுமே ஷேர் பண்ணுங்க. sharing yours does not become ஷேர் பண்ணுறப்ப உங்களோட இது குறைய போகிறதில்ல, increases and உங்களோட இது அதிகரிக்க தான் செய்யும். so my present also is very fruitful, அப்போ உங்கள் நிகழ்கால வாழ்க்கை பயனுள்ளதாக இருக்கும், so is very உங்கள் வருங்காலம் வந்து அது கண்டிப்பாக நல்லதாக தான் அமையும். whatever ஏன்னா my present is going to நான் நிகழ்காலத்தில் என்ன செய்யறனோ இதுதான் என் வருங்காலத்தை நிர்ணயிக்க போகுது. has been present has now become the present. பாஸ்டாக இருந்தது ப்ரெசன்ட் ஆகுது, Had happened. ப்ரெசண்டாக இருந்தது ஃப்யூச்சர் ஆகும். So if that past has become my present and my present will then lead to my future, so how should I make my future? அப்போ இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சு செயல்படுறப்ப It's good, future will be even better or even best. நம்ம ஒரு சிறந்த வாழ்க்கையை நம்மளுக்காக உருவாக்கிக்க முடியும். Present better, not just eat, drink and be merry. நம்ம வந்து I have to சாப்பிட்றது, present better. தூங்குறது, And how do I make my இதிலே வந்து சோர்வடைகிறது இப்படி செய்யக்கூடாது. Shrimad completely? ஸ்ரீமத்தை முழுசாக ஃபாலோ பண்ண பாருங்க. Enable me to follow all the principles which Baba has said, பாபா நிறைய கோட்பாடுகளை வச்சிருக்காரு. certificate of how I took care of myself, how I அதில் வந்து கேர் ஆஃப் த செல்ஃப், சுயத்தின் பராமரிப்பு, changed myself. எந்த அளவுக்கு நான் என்னை மாற்றிக்கிறேன், This definitely இதெல்லாம் நம்ம கண்டிப்பாக உணரணும். myself. அப்போ தான் நம்ம மாற்றிக்கிறோம் சொல்லி அர்த்தம். Embodiment of purity, அப்போ அவங்க முதல்ல embodiment of peace,
பியூரிட்டி சொன்னாங்க, It is பீஸ் பற்றி சொன்னாங்க, embodiment of love. அன்பு. And this love is altruistic love. அன்புன்றது தன்னலமற்ற அன்பு, எந்த பலனையும் எதிர்பார்க்காத அன்பு. ஏன்னா என்னுடைய ஆதி சுபாவமே அதுதான். Attain something, they acquire something. சில பேர் ஏதோ சொன்ன கேட்டு விரும்புகிறாங்க, But you must நீங்கள் என்ன காரணம் நான் கொடுக்கறதாக இருக்கேன். ஆனால் இது but ஒரு வியாபாரம் செய்கிறது போல, கொடுத்து வாங்குறது. ஆனால் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கனாக்கா, தன்னலமற்ற அன்பு, நான் கொடுக்குறேன், எதை எதிர்பார்க்காம இருக்கேன். and that is what Baba says இதுதான் பாபா சொல்கிறாரு, will enable me to love you. So இப்படி நீங்கள் இருந்தீங்கன்னா that we பாபா உங்கள் மேலே அதிக அன்பு வச்சிருப்பாரு. அவருடைய அன்பு நம்மளை செய்கிறோம். to be loved by Baba and thereby make our future bright. நம்மளுடைய வருங்காலம் ரொம்ப வெளிச்சமானதாக இருக்கும். Criteria for making my future bright, என்னுடைய ஃப்யூச்சர் பிரைட்டாக இருக்கணும்னு என்ன செய்யணும்? படிப்பு. very important is knowledge. இந்த படிப்பு ரொம்ப முக்கியம். It is such that the more we go deeper into this knowledge, இந்த படிப்பு எப்படிப்பட்டதுன்னா, we feel that எந்த அளவுக்கு நீங்கள் இன்னும் ஆழமாக இதில் போகிறீங்களோ merging in your intellect, அந்த அளவுக்கு உங்களுடைய புத்தியில் ஞான முத்துக்கள் பதியும். because you have paid attention to the study. ஆகையால் இந்த படிப்பு மேலே கண்டிப்பாக கவனம் செலுத்தணும். Study period, இந்த படிக்கிற காலத்தில் அப்படியே இந்த உடம்பு விட்டு பிரிஞ்சாலும் கூட நம்மளுக்கு நம்பிக்கை இருக்கணும். நான் என்னெல்லாம் செஞ்சனோ, பாபாவுக்காக என்னெல்லாம் செஞ்சனோ, கண்டிப்பாக பாபாவுக்கு இது தெரியும். so I don't hate my past, I don't hate my present, but I always appreciate my present. அப்போ கடந்த காலம் நிகழ்காலத்தை வெறுக்காதீங்க, அதை அப்ரிஷியேட் பண்ணுங்க. Appreciate. Big contrast. We may hate somebody, but then when he approaches with so much love and respect that I இப்போ நீங்கள் ஒருத்தர் மேலே வெறுப்பு வச்சுருக்கீங்க, and respect, ஆனால் அந்த நபர் உங்ககிட்ட வரப்ப because அதிகமான அன்போட உங்களை நல்ல முறையில் அணுகிறாரு. அப்போ கண்டிப்பாக நீங்கள் உங்களுக்கு அவர் மேலே இருக்கிற எண்ணத்தை மாற்றிக்குவீங்களே. good to others, அப்போ அந்த மாதிரி என்னால் மற்றவங்க மேலே இருக்கிற எண்ணத்தை மாற்றிக்க முடியுது. அதே போல தான் சுயம் உங்கள் மேலே இருக்கிற எண்ணத்தையே நீங்கள் மாற்றிக்குங்க. உங்களை நீங்களே விரும்புங்க. has given us 2 words. பாபா 2 வார்த்தை சொல்வார். பாஸ்ட் இஸ் பாஸ், கடந்தது கடந்ததாக இருக்கட்டும். In the past, கடந்த காலத்தில் போய் வாழாதீங்க. be aware of the past. Try கடந்த காலத்தை பற்றி ரொம்ப சிந்திக்காதீங்க. to finish it, அதுக்கு ஒரு முற்றுப்புள்ளி வைங்க. because we have no time. ஏன்னா நம்மளுக்கு டைம் இல்லை. Somebody has a lot of work to do, no time ஒருத்தருக்கு நிறைய வேலை இருக்குது, நேரம் இல்லை. on அவர் நேரத்தை வீணாக்க மாட்டார். because he has no time. ஏன்னா அவருக்கு டைம்ன்றது ரொம்ப முக்கியம். So don't waste your time அதே மாதிரி தான் பாபா நம்மளுக்கு சொல்கிறாரு, இந்த சில்லற விஷயங்களில் நீங்கள் நேரத்தை வீணாக்காதீங்க. upheavals. But do realize that on your arms your future is written. So உங்களுடைய வருங்காலன்றது உங்கள் உள்ளங்கையில் தான் இருக்குது. with a very ஏன் இப்படி சொல்கிறாங்க? future, கையை கொண்டு காரியங்கள் செய்கிறோம். done good acts in the present. You're not afraid. People are afraid of death. பல பேர் சாவுக்காக பயப்படுறாங்க. ஏன் சாவுக்கு பயப்படுறாங்க? Actually, what is death? சாவுன்னு என்னது? Nothing but changing of costume. You take out one costume and put another costume. ஒரு ஆடையை கரைச்சி இன்னொரு ஆடையை போடுறோம். Changing of costume, the body. இப்போ குளிச்சா சட்டையை மாற்றுறோம், Why? செத்தாக்க உடம்பை மாற்றிடுவோம். Different reasons. One is body consciousness. Body consciousness. இந்த சரீர உணர்வு, So and so. நான் இன்னார் சொல்லி நம்ம இந்த உடல் சம்பந்தப்பட்ட அறையெல்லாங்களில் ரொம்ப ஆழமாக இருக்கும். அது நம்மளுக்கு ஒரு அகங்காரத்தை ஏற்படுத்துது. Soul conscious, there's ஆனால் ஆத்ம உணர்வாக இருக்கிறப்ப அந்த ஈகோவை நம்ம விட்டுறணும். consciousness becomes natural. என்னுடைய ஆத்ம உணர்வுன்றது இயற்கையாக வர மாதிரி நம்ம ஒரு சூழ்நிலை ஏற்படுத்திக்கணும். I hate my present because I'm body conscious. But when I'm soul conscious, I will not hate my present. என்னுடைய Because நிகழ்காலத்தை நான் ஆத்ம உணர்வாக இருக்கிறப்ப கண்டிப்பாக நான் வெறுக்க மாட்டேன். and definitely I have faith that my future
future will also be ஆத்ம உணர்வு இருக்கிறப்ப எனக்கு என்ன நம்பிக்கை இருக்கு, என் வருங்காலம் சிறப்பாக இருக்கும். because they ஏன் பல பேர் பயப்படுறாங்க, die. They are going to, சாவுக்கு பயப்படுறாங்க, but we never die. நம்ம உண்மையிலே சாகவே மாட்டோம். Secondly, in this life, we learn how to detach ourselves. இந்த வாழ்க்கையில் எப்படி டிட்டாச்சாக இருக்கிறதுன்னு கற்றுக்கிறோம். Even if there's a lot of pain, but still, if நிறைய வலி இருக்கலாம், the body, ஆனால் உங்களால் அந்த உடலை விட்டு விடுபட்ட நிலையில் இருக்க முடிஞ்சுன்னா because அந்த வலிக்கு அது ஒரு நிவாரணமாக இருக்கும். no doubt, but this is அந்த உடலில் கண்டிப்பாக அந்த வலி இருக்க தான் செய்யுது, ஆனால் ஆத்மா தான் அனுபவம் செய்யுது. ஆனால் அந்த ஆத்மாவுக்கு எப்படி அந்த உடற்ற நிலையை வாழ முடியும்னு சொல்லி பயிற்சி இருந்துச்சுன்னா அது கண்டிப்பாக இருக்கிறது உதவியாக இருக்கும். the body, not உங்களுக்கு ரொம்ப வலி இருக்கிறப்ப because when the soul இதை நீங்கள் சிந்திச்சு பாருங்க. வலி உடலோட சம்மந்தப்பட்டது. says in the ஆமாம், ஆத்மா அதை அனுபவிக்குது. pain is ஆனால் திடீர்னு ஆத்மா அந்த உடம்பு விட்டு பிரிஞ்சிருச்சுன்னா அது அறவே வலி அனுபவம் செய்ய போகிறது இல்லை. when the soul அப்போ அந்த உடலில் இருக்கிறப்பவே அந்த உடல்கிட்ட நிறைய பயிற்சி சொல்கிறாங்கன்னா பாடிலெஸ். அப்போ நீங்கள் அந்த வலியை உணராமல் இருக்கிறதுக்கு ஒரு பயிற்சி பண்ணி பாருங்க. because the thought is I am dying. ஏன்னா நீங்கள் நான் சாக போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அந்த பயம், அதே தப்பான வார்த்தை. To things அப்புறம் ரெண்டாவது அந்த சரீர உணர்வு, உடல் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் என்னுடையது அப்படின்னு சொல்லி இந்த விஷயங்களை விட்டுட்டு போகக்கூடாது, என் பிள்ளைங்களை விட்டுட்டு போகக்கூடாது, குடும்பத்தை விட்டுட்டு போகக்கூடாது, உடலை விட்டுட்டு போகக்கூடாது சொல்லி சொத்து பத்து. அப்போ இந்த மாதிரி நம்ம நிறைய விஷயங்களில் that's what makes ஈடுபாடு காட்டுறோம், நம்மளுடையது நினைக்கிறோம். know that when I die, ஆனால் சாகிறப்ப நான் எதையுமே எடுத்துகிட்டு போகிறது இல்லை. if I have done righteous actions, ஆனால் நான் சரியான செயல் செஞ்சேன்னாக்கா நான் பயப்படவே தேவையில்லை. will come என் நல்ல செயல் எனக்கு கூட துணையாக இருக்கும். sanskars, என்னுடைய ஆழமான சமஸ்காரத்தில் அது இருக்கும். and then these sanskars will give me a beautiful birth in the future. என்னுடைய இந்த நல்ல சமஸ்காரம் தான் So if the என் கூட வரப்போகுது. old, அப்போ அதுதான் என்னுடைய நல்ல வருங்காலத்துக்கும் ஒரு அஸ்திவாரமாக இருக்க போகுது. soul comes, and the thought comes that now this body is old, I must relinquish it, leave it, and பாபா நீங்கள் சொன்னார், வயசாகிறப்ப சத்தியுகத்தில் என்னதான் உங்களுக்கு ஆத்மா பற்றி யதார்த்த ஞானம் இல்லாட்டியோ அந்த சமயத்தில் துல்லியமாக ஆத்மா they are so in உடல் பழசாயிருச்சு, இந்த உடல் விட்டு நான் பிரிய போகிறேன், புது உடல் எடுக்க போகிறேன்னு சொல்லி அதுக்கு தோணும் பாருங்க. don't have any அதே போல தான் image of impurity.
So in order to overcome the fear of death, அப்போ மரண பயத்தை போக்கணும்னு சொன்னாக்கா ரெண்டாவது விஷயம் attachment to எனக்கு actions உடைமைகள் by அது மேலே இருக்கிற பற்றை போக்கணும், today's Murli on எல்லாத்தையும் பாபா கிட்ட ஒப்படைக்கணும், trustee of them, ஒரு நம்பிக்கை பொறுப்பாளராக இருக்கணும். be belonging to Baba. ட்ரஸ்தி எல்லாம் பாபாவுக்கு தான் சொந்தம், எல்லாம் கடவுளுக்கு தான் சொந்தம், Way கடவுள் தான் எல்லாத்தையும் கொடுத்தாரு. overcome அந்த மாதிரி எண்ணத்தை மாற்றணும். அப்போ அந்த உடைமைகள் உங்கள் கூட இருந்தாலும் the fear of அது மேலே இருக்கிற அந்த the third பற்றை நம்ம போக்க முடியும். of death, மூணாவது மரண பயம் தான் இருக்குது, the ignorance of the future. வருங்காலத்தை பற்றி பயம். In the future, என்ன நடக்கும், எங்கே போவேன், என்ன ஆகும், very dark, ஒரு இருட்டு பாதை, தெரியாத பாதையில் போகிற மாதிரியா, afraid, இல்லை நீங்கள் fall down, what if பயம், my way, நான் விழுந்துட்டா someone comes, and catches me or யாரும் என்னை பிடிச்சிட்டா, something, we're afraid. அந்த மாதிரி பயம். Because ignorance of the future. ஏன்னா வருங்காலத்தை பற்றி எனக்கு தெரியல, Baba's children, ஆனால் பாபாவோட குழந்தைய knowledge of the future as well. வருங்காலத்தை பற்றி நம்மளுக்கு தெளிவாக தெரியும். Leave my body at this moment. இன்னைக்கு நான் இருந்தால் கூட I'm very, very sure my எனக்கு கண்டிப்பாக தெரியும் என் வருங்காலம் ரொம்ப பிரகாசமாக இருக்க போகுது. performed good actions, ஏன்னா நான் நல்ல காரியங்கள் செஞ்சுட்டேன், given sorrow to anyone. நான் யாருக்கும் துன்பத்தை கொடுக்கல, I have not committed any such bad actions or sinful எந்த acts பாவ காரியமும் செய்யலை, which will create bad karma for me. பழைய கர்ம I am ever ready. மோசமான கர்மாவை உருவாக்குற அளவுக்கு எந்த காரியமும் நான் செய்யாமல் என் வருங்காலத்தை நான் பிரகாசமாக வச்சுக்கணும். Then automatically எப்படி பார்த்தாலும் இன்னைக்கு நான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கிற இந்த வாழ்க்கையோட என் வருங்கால வாழ்க்கை இன்னும் சிறப்பாக தான் இருக்கும். fear of death, நாலாவது ஏன் மரண பயம் இருக்குனாக்க தண்டனைக்கு மேலே பயம், பனிஷ்மெண்ட். will be punished by Dharam. எனக்கு தர்மராஜ் கிட்ட தண்டனை கிடைக்கும் அந்த பயம் இருக்கு. Like Baba said in today's பாபா முல்ல சொல்லுவார், whether it is yoga power, யோகா பவரா, today's Murli, நேற்று முரளி fire of yoga, ஃபைவர் ஆஃப் யோகாவா, fire of இல்லை punishment. அவர் என்ன சொன்னார்னா நெருப்பில் எரிஞ்சு சாக போகிறீங்களா, இல்லை யோகா நெருப்பில் பாவத்தை போக்க போகிறீங்களா Is அப்படின்ட்டுன்னு. in அப்போ பாருங்க, also யம தர்மராஜா மண்ணுக்கு உடம்பு எரியறதை போல and அது தண்டனை, the ஆனால் அது யோகா செஞ்ச நெருப்பு போல அந்த தண்டனையை தவிர்க்கலாம். show for Sita, சீதாவை காட்டுவாங்க Sita, அந்த கதையில். to go சீதா away. நெருப்பு மேலே நடக்கணும், அது அவங்களுக்கு மிகப்பெரிய பரீட்சை. She had to go through fire, அந்த பரீட்சையில் நெருப்பு கடந்து செல்லணும். pure, her அவங்க தூய்மையாக இருந்தாங்கன்னா there, அவங்க அந்த நெருப்பை கடந்துருவாங்க. completely pure. அவங்க முற்றிலும் தூய்மையாக இருந்தாங்க, She would pass through the fire very. அப்போ அவங்க அந்த நெருப்பு சுலபமாக கடந்துடலாம். She was not chaste or pure, then she would be affected by the fire. So she had to go through that fire. It's a test for her purity. அவங்களோட தூய்மைக்கு ஒரு பரீட்சை. Test very, very beautifully. அவங்க அந்த பரீட்சையை மிக சிறப்பாக பாஸ் பண்ணாங்க, அவங்களோட தூய்மையை நிரூபிச்சாங்க. Yoga power, அப்போ யோக சக்தியின் மூலயமா நீங்களும் தூய்மையாகலாம். then you have அப்படி இல்லைனாக்கா through the fire. நீங்கள் மீண்டும் So decide what தர்மராஜோட தண்டனைக்கு ஆளாக வேண்டியிருக்கும், either do அந்த நெருப்புக்கு ஆளாக வேண்டியது இருக்கும். this யோசிச்சு பாருங்க, யோகா செய்ய போறீங்களா, or ஃபயர் ஆஃப் யோகா fire of punishment. இல்லை You have to ஃபயர் ஆஃப் பனிஷ்மெண்ட், தண்டனைக்குரிய தீயா, யோக தீயா, தண்டனைக்குரிய தீயா. see later on. நிறைய பேர் சொல்றாங்க பரவாயில்ல வரது வரட்டும் அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்ட்டுன்னு. Be your future. ஆனால் பாபா சொல்றாரு இல்லை, இதுவே பிறகு நிரந்தரமாகிரும், ஒவ்வொரு சக்கரமும் இதே கதியாயிரும். Then good actions, then our future is very. அப்போ நீங்கள் இன்னைக்கு நிகழ்காலத்தில் நல்ல காரியங்கள் செய்யுங்க, உங்களுக்கு வருங்காலத்தை பற்றி எந்த பயமும் இருக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. Studying law or any medicine or whatever of this
யாராச்சும் ஒருத்தர் உலகளவை படிக்கிறாங்க, has passed மெடிக்கல், லாயரு, பரீட்சைக்கு படித்து பாஸ் பண்ணி final exam, அவங்களோட ஃபைனல் எக்ஸாம் முடிச்சிட்டாங்க, சர்டிஃபிகேட்டும் கிடச்சிருச்சு, நீங்கள் வந்து ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸில் பாஸ் பண்ணிட்டீங்க. he comes out of the college with a certificate, சர்டிஃபிகேட்டோட காலேஜ் விட்டு வெளியில் வராரு, accident on the road. ஆக்சிடென்ட் படுறாரு, இறந்துட்டாரு. ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்கிறாங்க, அந்த சர்டிஃபிகேட் வந்து தன்னுடைய மறுபிறவிக்கு செல்லாது, Only for this birth, but அது அந்த பிறவிக்கு மட்டும்தான். till the certificate is finished, it's of no use because he can't take that certificate in the future. அதை தன்னுடைய மறுபிறவிக்கு எடுத்துகிட்டு போக முடியாது. But this knowledge which ஆனால் இந்த ஞானம் அப்படி இல்லை. Baba has guaranteed us பாபா நம்மளுக்கு வாக்குறுதி கொடுக்குறாரு, result in the fortune of 21 lives. 21 பிறவிக்கு இதை கொண்டு செல்லுவோம். Such a great fortune. அப்பேற்பட்ட ஒரு மகத்தான பாக்கியம். And if God guarantees, that means கடலே உத்தரவாதம் கொடுக்குறாரு. definitely have, அப்போ கடலே உத்தரவாதம் கொடுக்குறாருன்னா அது கண்டிப்பாக நடக்கும். warranty and guarantee for things. மக்கள் வந்து பொருளுக்கு தான் வந்து உத்தரவாதம் கொடுப்பாங்க. Maybe 5 years, 10 years, whatever. But only for that much time. But what about after that? And here Baba gives us guarantee for 21 births. பாபா நம்மளுக்கு 21 பிறவிக்கு உத்தரவாதம் கொடுக்குறாரு. நீங்கள் தூய்மை, அமைதி, செல்வ செழிப்பு நிறைஞ்ச ஒரு வாழ்க்கையை வாழுவீங்க. ஆனால் இதெல்லாம் எதை பொறுத்து இருக்கு? இன்னைக்கு உங்களோட நிகழ்கால வாழ்க்கையை பொறுத்து தான் இருக்குது. அப்போ இதெல்லாம் நீங்கள் நல்லா புரிஞ்சு நீங்கள் வந்து நிகழ்கால வாழ்க்கையை விரும்பி ரொம்ப சந்தோஷமாக நல்ல முறையில் வாழணும். I'm not afraid of anything. எதுக்கும் பயப்படாதீங்க. This is what we have to understand. இதை தான் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். I leave my body happily. என்னுடைய உடல் விட்டு நான் பிரிகிறப்ப கூட சந்தோஷமாக உடல் விட்டு பிரிவேன். Leave my bodily happily எப்போ நான் என்னுடைய உடலை வந்து சந்தோஷமாக உடல் விட்டு பிரிகிறேனோ, for that my future is bright. ஏன்னா எனக்கு தெரியும் என் வருங்காலம் ரொம்ப பிரகாசமாக இருக்குது. Make the best ஐயா பாபா சொல்கிறாரு, everything here in the worthwhile way. Otherwise all will go to waste. இன்னைக்கு உங்களோட நிகழ்காலத்தில் உங்ககிட்ட எதெல்லாம் இருக்குது, உடல், பொருள், ஆவி, இதெல்லாம் வந்து ஒரு பயனுள்ள வாழ்க்கையை நீங்கள் வாழணும். Suddenly. ஏன்னா எது நடக்கிறதாலும் திடீர்னு நடக்கும். நாளைக்கு என்ன நடக்குன்றது கூட நம்மளால நீங்கள் சொல்ல முடியாது. So you will not know anything and அப்போ கடைசியாக வந்து அது நடக்கிற வரைக்கும் உங்களுக்கு எதுவுமே தெரியாது. leave the house and you think, oh, I will நீங்கள் வீட்டை விட்டு வெளியாகிறீங்க, such place in 1 hour. எத்தனை நேரத்தில் இந்த இடத்துக்கு போய் சேர்ந்துருவோம் அப்படின்னு நம்ம ஒரு கணக்கு போடுறீங்க. Finished. ஆனால் ஒரு ஆக்சிடென்ட் நடக்குது. Thought that அப்போ அதை பற்றி நம்ம யோசிக்கவே இல்லை பாருங்கள். you see of so many incidents happening. அப்போ சில விஷயங்கள் வந்து நம்ம கை மீறி நடக்குது. Do that, I will do that. நான் இதை செஞ்சிருவேன், அதை செஞ்சிருவேன்னு சொல்லி நீங்கள் வந்து திட்டங்கள் போடுறீங்க. திட்டங்கள் போட்டு அதை தள்ளி போகிறதுக்கு ஒரு காரணமாக இருக்கக்கூடாது. திட்டம் போட்டு அதை உடனடியாக செயல்படுத்திடுங்க. The air and those இது வந்து they disappear. இது வந்து ஆகாயத்தில் கோட்டையை கட்டுறது போல. So Baba திட்டங்கள் போடுறது செயல்படுத்தாமல் இருந்தால் ஆகாயத்தில் கோட்டை கட்டுறது போல. says in the அப்போ நீங்கள் வந்து make ஆகாயத்தில் கோட்டையை கட்டுறதுக்கு பதில் உங்கள் நிகழ்கால வாழ்க்கையை வந்து stable. நீங்கள் ஸ்டேபிளாக, Future will definitely be bright. You don't have to think about it. அப்போ நிகழ்கால வாழ்க்கையில் வந்து நீங்கள் நல்ல செயல் செய்யுங்க. வருங்காலத்தில் நீங்கள் யாருமே கவலைப்பட தேவையில்லை, எல்லாம் சிறப்பு நடக்கும். A person who used to think too much of the future ஒருத்தரை பற்றி சொல்கிறாங்க, அவர் வந்து வருங்காலத்தை பற்றி ரொம்ப பயப்படுவாராம். and once he got a big pot of butter, அப்புறம் but butter அவருக்கு ஒரு பெரிய கிண்ணத்தில் வந்து பட்டர், precious. வெண்ணெய் கிடச்சிருக்கு. What will I do ஓ, இது கிடச்சிருக்கு, இது என்ன செய்யலாம், நான் இதை விற்க போகிறேன், that by selling this I அதை விற்றா money எனக்கு நிறைய காசு கிடைக்கும். pot of butter on his head? அப்போ அவர் தலை மேலே அதை வச்சு தூக்கிட்டு போகிறாரு. ஏன்னா இதை வச்சு அதை செய்வேன்ட்டுன்னு அந்த கற்பனைக்குள்ளே அவர் போயிட்டாரு. Money, then I will become rich, நான் பணக்காரனாயிருவேன், and then கல்யாணம் பண்ணுவேன், குழந்தை பிறக்கும், my child will say to me, Papa, என் குழந்தை சொல்லும், டேடி I want this or that. I will say, no, I'm not going to. எனக்கு இது வேணும் அது வேணும்னு சொல்லி கேட்கும். ஆனால் நான் சொல்லுவேன், இல்லை நான் கொடுக்க மாட்டேன். His hand was on that pot and he brought அப்போ தலை மேலே கையை பிடிச்சிருந்தார்ல, to give you
அந்த கையை வந்து கீழே இறக்கிறதால தலைமையில் இருக்கிற பானை கீழே விழுந்துருச்சு. and all his future, எல்லா வெண்ணையும் வந்து கீழே வந்து சிந்திருச்சு. because butter, it just fell down and it just drained itself. அப்போ That's all. அவர் வருங்காலத்தை பற்றி கனவு கண்டிருக்காரு. But if he was careful in the present, ஆனால் அதுக்கு பதிலாக அவர் நிகழ்காலத்தில் கவனம் செலுத்தியிருந்தாருன்னா அந்த வருங்காலத்தை இழந்திருக்க மாட்டாரு. no, I'm not going to give and take his hands down. But he forgot, because he was so much only in the ஆனால் அவர் மறந்துட்டாரு. ஏன்னா அவர் வந்து வருங்காலத்தை பற்றி மட்டும்தான் யோசிச்சுட்டு இருக்காரு. nothing. But even in the present, ஆனால் நிகழ்காலத்தில் கூட be careful. நீங்கள் ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும். Why? Because the present Yeah. is also very precious. ஏன்னா அந்த நிகழ்கால வாழ்க்கை தான் மிக மதிப்பானது. All about this in that way too. பலவிதமான கதைகள் சொல்லலாம். He was a king, ஒரு ராஜா இருந்தார். made in his kingdom. அவர் ராஜ்யத்தில் சொல்லியிருந்தாரு, There's a certain area, you have to go around that area and in the morning and then come back in the evening. ஒரு குறிப்பிட்ட ஏரியா இருக்கு, நீங்கள் எங்கே ஆரம்பிச்சீங்களோ அந்த இடத்துல இருந்து நீங்கள் நடந்து போங்க. That much land, எவ்வளோ பெரிய இடத்த நீங்கள் வந்து நடந்து போயிட்டு திரும்பி இதே இடத்துக்கு வரீங்களோ அந்த இடம்லாம் உங்களுக்கு தான் சொந்தம். so as much land you cross, that land is yours. அதனால உங்களுடையது. Many people came, but அப்போ நிறைய பேர் வந்தாங்க. land, so they நிறைய நிலத்தை வந்து could not reach அவங்க பிடிக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணாங்க. ஆனால் அந்த நேரத்துக்குள்ளே அவங்க சேர முடியல. back at sunset. ஏன்னா அவங்க திரும்பி வந்தாகணும். Many people, but then they give up this competition. But there was one person who was very strong and he had full faith that he will get a lot of land. ஸோ ஒருத்தருக்கு வந்து நம்பிக்கை அதிகமாக இருந்துச்சு. அவர் போனார் கடைசியாக திரும்பி வரப்ப ஓடி வர்றாரு. அந்த கடைசி புள்ளிக்கு வர்றதுக்கு அந்த புள்ளிக்கு வந்து சேர்றப்ப அவருக்கு அவ்வளோ நிலம் கிடச்சிருச்சு. ஆனால் அந்த கட்டத்தில் அவர் ஹார்ட் அட்டாக் வந்து இறந்துட்டாரு. Heart attack and died. Now he got that land. அவருக்கு அந்த நிலம் கிடச்சிருச்சு, ஆனால் இறந்துட்டாரு. All that land his great was made. That's all. அப்போ Because how much space he needed. அவ்வளோ பெரிய இடத்துல அவருடைய வந்து That's that சவக்குழி. 6 feet. அப்போ எவ்வளோ பெரிய இடம்? 6 ஃபீட்டு. So that's the land. அவ்வளோதான் அவருக்கு தேவையானது அவரை பதிக்கிறதுக்கு. So, so much wanting, I want this, I want ஆனால் எனக்கு இவ்வளோ வேணும்னு சொல்லி அப்போ அந்த கிடைக்கிறது வந்து பேராசை காரணமாக வந்து கடைசியாக இழந்துட்டாரு. heart really bare, because it was running from morning till evening. And ultimately, காலிலிருந்து சாயங்காலம் வரைக்கும் ஓடி இருக்காரு, ஆனால் கடைசியில் இறந்துட்டாரு. so this is what Baba says. You make அப்போ அதனால தான் பாபா சொல்கிறாரு, நிகழ்காலத்தை வந்து பயனுள்ளதாக ஆக்கிக்கிங்க. wanting this, I want, எனக்கு அது வேணும், எனக்கு இது வேணும்னு சொல்லி அந்த மாதிரி எண்ணத்தை உருவாக்காதீங்க. can be unlimited. நம்முடைய தேவைகளுக்கு ஒரு அளவு இருக்கலாம், ஆனால் ஆசைகளுக்கு அளவு இல்லை. Not in the future. My future depends on the efforts I make. என்னுடைய வருங்காலம் இன்னைக்கு நான் செய்கிற முயற்சியை பொறுத்து தான் இருக்குது. இந்த முயற்சியெல்லாம் மறைமுகமானது, ஏன்னா இதுதான் ஆத்மா கூட வரக்கூடியது. And therefore Baba says, ஆகிய பாபா சொல்கிறாரு, முக்கியமாக என்னுடைய மனசை வந்து ரொம்ப நல்லா பார்த்துக்கணும். என்னுடைய செல்வத்தையும் நான் பார்த்துக்கணும், அதை விரயமாக்கக்கூடாது. ஏன்னா அந்த காசு கடவுளுடையது, நம்பிக்கை என்று கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. நல்ல முறைக்கு மட்டும்தான் பயன்படுத்தணும், அதை நான் வீணாக்கக்கூடாது. ஆகையால் நான் ரொம்ப கவனமாக என்னோட நிகழ்காலத்தில் கவனம் செலுத்தி வாழ்கிறேன். உடல் ஆரோக்கியமாக வச்சுக்கிறேன், மனசு ஆரோக்கியமாக வச்சுக்கிறேன். எனக்கு வாழ்க்கையை வாழ்றதுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அந்த அளவுக்கு நான் வச்சுக்கிறேன். அந்த அளவுக்கு நம்ம நிகழ்காலத்தை நல்லபடியாக வாழ்ந்தா என் வருங்காலத்தையும் கண்டிப்பாக நான் அன்பு செலுத்துறேன்னு அர்த்தம். ஏன்னா ஃப்யூச்சரில் வருங்காலத்தில் சத்தியுகத்தில் இருக்க போகிறோம் பாருங்க, இரட்டை கிரீடம் தெய்வமாக இருக்க போகிறோம். அங்கே தூய்மை, அமைதி, சந்தோஷம், செல்வ செழிப்பு எல்லாம் சிறந்ததையும் அனுபவம் செய்ய போகிறோம். ஆனால் இன்னைக்கு நான் அதை உருவாக்கிக்கிட்டு இருக்கேன்.
நம்ம உள்ளுக்குள்ள நம்ம ஒரு பெரிய செல்வந்தர்ன்றதை நம்ம உணரணும். நம்ம உள்ளுக்குள்ள வந்து ஒரு நிறைஞ்ச நிலை அப்படி இருக்கணும். அதனால தான் பாபா சொல்றாரு, என்ன வேணாலும் திடீர்னு நடக்கலாம், என்ன நீங்க செஞ்சிட்டீங்க அதுக்கு மட்டும்தான் உங்களுக்கு பயன் கிடைக்கும். நீங்க பௌதிகமா என்ன சேர்த்து வச்சிருக்கீங்களோ அதுக்கு இல்லை. அப்ப நிகழ்காலத்தை சிறப்பாக வாழுங்க, நல்ல முறையில் பயன்படுத்துங்க, சிறப்பான வருங்காலத்தை உருவாக்கிக்கிங்க. அதுக்கு நான் என்ன செய்யணும்? நான் சதா தயார் நிலையில் இருக்கணும். டிட்டாச் அண்ட் லிவிங், பற்று இல்லாமல் அன்பானவராக இருக்கணும். திடீர்னு ஏதாச்சும் நடந்தாலும் பாபா ஐ எம் ரெடி. எந்த விதமான ஈர்ப்பு, எந்த விதமான கட்டுப்பாடு, எந்த விதமான பந்தனமும் இல்லாமல் சதா தயார் நிலையில் இருக்கணும். அதுக்கு நீண்ட காலம் பயிற்சி தேவை. என் வாழ்க்கையை நான் நேசிக்கிறேன், ஏன்னா நான் அதை பயிற்சி செய்கிறேன். என் வருங்காலத்தை நான் நேசிக்கிறேன், என் வருங்காலம் சிறப்பாக இருக்கும். ஆகையால எது வேணாலும் எப்போ வேணாலும் நடக்கலாம். இப்போ 2023 Things are not very good for these 2 years. இந்த 2023 2024 a lot. உலகத்தில் நடக்கக்கூடிய விஷயங்களை பற்றி அவங்க சொல்றது ரொம்ப சிறப்பாக இல்லை. He has predicted பரவாயில்ல, saying everything to me anyway. பலரும் பல விதம் சொல்லலாம். ஆனால் பாபாவே சொல்லிட்டாரு, எது வேணாலும் எப்போ வேணாலும் நடக்கும். Which they have invented, அவங்க செஞ்சு வச்சிருக்கிற அந்த ஆயுதங்கள் வந்து கண்டிப்பாக அவங்க பயன்படுத்துவாங்க. use them. அதை கடைசி வரைக்கும் சும்மா வச்சுக்கிற போகிறதில்ல. Now Israel and Palestine started. இஸ்ரேல் பாலஸ்தீனில் சண்டை ஆரம்பிச்சிருச்சு. America has come inside, அமெரிக்கா அதுக்குள்ளே வருது, ரஷ்யா அதுக்குள்ளே வருது. and it can turn to a world war. You never know. இது உலக போராக கூட மாறலாம். Kalpatri, it is shown the 2 cats கல்பாத்திரியில் அந்த 2 பூனை வந்து சண்டை போடுறத காட்டப்படுறது. அங்கே 2 பேரும் சண்டை போடுறாங்க, அமெரிக்காவும் ரஷ்யாவும். and they don't get anything. அவங்களுக்கு கடைசி எதுவுமே கிடைக்காது. அந்த பட்டர் வந்து ஸ்ரீ கிருஷ்ணாவுக்கு தான் கிடைக்கும். அதுதான் வருங்காலம், Of the world and of Bharat. பாரதத்தினுடைய வருங்காலம், The world guru உலகத்தினுடைய வருங்காலம். Bharat. கடவுள் வந்து பாரதத்துக்கு தான் வராரு. Baba keeps praising Bharat. பாரதத்தை பாபா புகழ்ந்து பேசுறாரு. And I know double foreigners, they always say, டபுள் ஃபாரினர்ஸ் எப்பயுமே சொல்லுவாங்க, அவங்களுக்கு பாரதத்தை பிடிக்கும். உங்களுக்கெல்லாம் பாரதம் பிடிக்கும் இல்லை இல்லையா? those who say we love Bharat very much, raise your hand. யாருக்கெல்லாம் பாரதம் ரொம்ப பிடிக்கும் கையை தூக்குங்க. You all have to come in the future here. In Bharat. நீங்களாம் வருங்காலத்தில் பாரதத்தில் தான் வரப்போறீங்க. But then all அந்த நாட்டுக்கு இல்லை, of Bharat anyway அதெல்லாம் எப்படி பார்த்தாலும் பாரதத்தில் ஒரு பகுதி ஆயிரும். comes in Bharat. And you கடவுள் இங்கே தான் வராரு. now, God's home. You know, many நீங்கள் கடவுளுடைய இல்லத்துக்கு வந்திருக்கீங்க. come and say, sister, when I was leaving my country, people were telling me, why are you going to India? Why are you going to India? What is there in India? Here, everything is so good. Why are you going? And I told சில சகோதர சகோதரி சிஸ்டர்ஸ் கிட்ட வந்து சொல்கிறாங்க, நாங்கள் எங்கள் நாட்டிலேருந்து கிளம்புறப்ப கேட்குறாங்க, எங்கே போகிறீங்க, ஏன் நீங்கள் இந்தியாவுக்கு போகிறீங்க? as if அப்போ அவங்க சொல்கிறாங்க, நாங்கள் கடவுளை சந்திக்க போகிறோம். அப்போ அவங்க சிரிக்கிறாங்க, I don't realize ஓ கடவுள் என்ன இந்தியாவில் உங்களுக்கு காத்திருக்காரா உங்களை சந்திக்கிறதுக்காக? although God பரவாயில்ல, is visible, கடவுள் கண்ணுக்கு தெரிய மாட்டார், பௌதிகமானவர் இல்லை. whatever is happening, all these are God's ஆனால் எது நடக்குதோ எல்லாமே கடவுளுடைய கண்களுக்கு கீழே தான் நடக்குது, கடவுளுடைய பார்வையால் தான் நடக்குது. ourselves to நம்மளோட வாழ்க்கையை வந்து அவர்கிட்ட அர்ப்பணிச்சிருக்கோம், அவரோட ஸ்ரீமத்தை கடைப்பிடிக்கிறோம். teach to us அவர் நம்மளுக்கு உத்தரவாதம் கொடுத்துருக்காரு. birth, but அது ஒரு பிறவிக்கு இல்லை, 21 பிறவிக்கு will live a life of health, wealth, and happiness. சிறப்பான வாழ்க்கையை வாழ போகிறோம். The future too, we love the present as well. And we know our present is bright because we have had a good past. Because present is not without a past. நம்மளுடைய வாழ்க்கை இன்னைக்கு சிறப்பாக இருக்குன்னு சொன்னாக்கா Based on the
கண்டிப்பாக நம்மளோட கடந்த காலமும் சிறப்பாக இருந்திருக்கு. அதனால தான் இன்னைக்கு இப்பேற்பட்ட ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்றதுக்கு நம்மளுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு. If my health is good now, even at this age, இன்னைக்கு என்னோட ஆரோக்கியம் வந்து நல்லா இருக்குன்னு சொன்னாக்கா 70, நான் முந்தைய பிறவில வந்து நல்ல காரியங்கள் செஞ்சுருக்கேன். even at this age, if my body is good, I mean, not 100% healthy, but 100% சொல்லலை, இருந்தாலும் நல்ல செயல் செய்கிற அளவுக்கு உடல் ஒத்துழைக்குது அப்படின்னு சொன்னாக்கா நான் கடந்த காலத்தில் நல்ல செயல் செஞ்சுருக்கேன். full in every way. That's அதனால தான் என்னோட நிகழ்காலம் சிறப்பாக இருக்குது. relationship with everyone is good. எனக்கு பல பேர் கூட இருக்கிற உறவு நல்லா இருக்குன்னு சொன்னாக்கா நான் எல்லாரும் கூட நல்ல சிறப்பான உறவு முறை கொண்டு வந்திருக்கேன். Good. It is good. My wealth is good. My mind is good. Means I have taken care of that. But if அப்போ நான் முந்தைய பிறவிலே then of course இந்த விஷயங்கள் மேலெல்லாம் கவனம் செலுத்தியிருக்கேன். அதே போல் இன்னைக்கு நிகழ்காலத்தில் கவனம் செலுத்துவோம். your present is dependent on your past. உங்களுடைய ப்ரெசன்ட் நிகழ்காலம் கடந்த காலத்தை பொறுத்து தான் இருக்குது. உங்களுடைய வருங்காலம் இன்னைக்கு நிகழ்காலத்தை பொறுத்து தான் இருக்குது. எப்பேற்பட்ட வருங்காலம் உங்களுக்கு வேணும்? Future. ஒரு நல்ல வருங்காலம், வெளிச்சமானது, பிரகாசமானது. This life is இந்த பிரிவு பற்றி சொல்லலை, இந்த பிரிவு மட்டும் இல்லை, இந்த பிரிவுன்றது கண்டிப்பாக keep the body now. இன்னைக்கு நான் இருந்தாலும் I have done my good என்னுடைய நல்ல கர்மம் நான் செஞ்சுட்டேன், afraid of what will happen. நான் எதுக்கும் பயப்படல, It will be அப்புறம் என்ன நடக்கும் அதை பற்றி நான் பயப்படல, என் வருங்காலம் நல்லா இருக்கும், happily. நான் சந்தோஷமாக போகிறேன், And நான் சந்தோஷமாக விட்டு புரிவேன். past also has been very good. அப்போ என்னுடைய கடந்த காலமும் ரொம்ப சிறப்பாக தான் இருந்திருக்கும். So when I think in this way, I love this life and I love my future life. நான் இந்த வாழ்க்கையை நேசிக்கிறேன், என் வருங்கால வாசியை நேசிக்கிறேன். To speak on loving myself, அப்போ லவ்விங் மை செல்ஃப், future form. நிகழ்காலத்துலேயோ வருங்காலத்துலேயோ God, if you are not getting anything, உங்களுக்கு எதுவும் கிடைக்கலன்னா கடல் மேலே பழிய சொல்லாதீங்க. not fulfilled, உங்கள் ஆசை நிறைவேற்றப்படலன்னு சொன்னால் கடல் மேலே பழி போடாதீங்க. maybe I don't deserve மேபி அது எனக்கு தேவைப்படலை. many things, but பல விஷயங்கள் மேலே நம்ம ஆசைப்படலாம், deserve. ஆனால் நம்மளுக்கு எது தேவையோ அது தான் கிடைக்கும். Deserve, then don't really aspire for it. Baba knows best what is good. பாபாவுக்கு தெரியும் எது எனக்கு சிறந்தது. So too much desires அதிகமாக ஆசைப்படுறது lead this life in sorrow. Will lead வாழ்க்கையில் துன்பத்தை ஏற்படுத்தும். be happy. சந்தோஷமாக இருங்க, In a happy state சந்தோஷமான நிலையிலிருந்து காரியங்கள் செய்யுங்க, will turn out good. எல்லாமே ரொம்ப சிறப்பாக மாறும், Yes, and everything will give very good results. நல்ல பலனளிக்கும். Okay? ஓகே, Okay. Om Shanti. ஓம் சாந்தி, Om Shanti. ஓம் சாந்தி, ஓம் சாந்தி. Everyone and thank you. So my present life good, my future also very good. The best. Think in this way and live a carefree life. ஒரு கவலை இல்லாத வாழ்க்கையை வாழுங்க. But கேர்லெஸ் அப்படின்றது கவனக்குறைவு, அது தப்பு. careless கேர்ஃப்ரீன்றது கவலை இல்லாத வாழ்க்கை. life. ஸோ கேர்லெஸ்ஸாக இருக்கக்கூடாது, கேர்ஃப்ரீயாக இருக்கணும். ஓகே, ஓம் சாந்தி. So we thank Shilu Didi so much for coming to join us. ஸோ ஷீலு டிடி வந்து நம்ம கூட கலந்துக்கிட்டதுக்கு ரொம்ப நன்றி சொல்கிறோம். Thanking Didi for this online program. டிடிக்கு இந்த ப்ரோக்ராமுக்கு ரொம்ப நன்றி சொல்லிக்கிறோம். This evening, we will be having a welcome program. இந்த ஈவினிங் வந்து நம்மளுக்கு வெல்கமிங் ப்ரோக்ராம் இருக்குது. The idea that if you have any gifts, உங்களுக்கு எதுவும் கிஃப்ட் எடுத்து வந்திருந்தீங்கன்னா, the Yagya, எங்கேயாவது இது கொடுக்குறோன்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த ஈவினிங் கொண்டு வாங்க. for you to play உங்களுக்காக முன்னுக்கு வந்து ஒரு to give, பரிசு பொருளை வைக்கிறதுக்கு ஒரு இடம் ஏற்பாடு செய்யப்படும். so that you can bring அப்போ நீங்கள் உங்கள் பரிசுகளை கொண்டு வரலாம். what you would like to give to the Yagya. You can Thank you also so say much. who will be available, no? Didi is here, all the three. All the seniors will be here. எல்லா சீனியரும் இங்கே இருப்பாங்க. Mira Didi, Gyan Didi, and so you'll please நிறைய டிடிமார்கள் இன்னைக்கு சாயங்காலம் இங்கே இருப்பாங்க. அப்போ நீங்கள் எதுவும் பரிசு கொண்டு வரணும், யக்யாவுக்கு கொடுக்குறோன்னு சொன்னாக்கா நீங்கள் கொண்டு வாங்க. Didi Nirmala நிர்மலா பற்றி சில விஷயம் சொல்கிறாங்க. அமதாபாத்தில் இருக்காங்க. is in the hospital.
ஹாஸ்பிட்டலில் some complications of the heart and the lungs. ஹார்ட் சம்மந்தப்பட்ட சில பிரச்சனை காரணமாக ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்காங்க. Two of them. So she's in intensive care. ஐசியூவில் இருக்காங்க. See drama because very strong infection. ரொம்ப மோசமான பாதிப்பு And அவங்களுக்கு லங்ஸில், heart as well. அது அவங்களுடைய ஹார்ட்டையும் பாதிச்சிருச்சு. Wait and see, but அப்போ நம்ம காத்திருந்து தான் and she's stable. பார்க்க முடியும். ஆனால் அவங்க ஸ்டேபிளாக இருக்காங்க. That's the good news. அதான் குட் நியூஸ். So we do yoga for her too. அவங்களுக்காக யோகா செய்வோம். खिवैया मेरी नैया तेरे हवाले ये सौंप कर सब चिंता फिकर देह दुनिया से हम हो गए बेखबर. सोचूं भी क्या सोचने से भी पहले बन जाते काम मेरे करने से पहले. ओ सोचूं भी क्या सोचने से भी पहले बन जाते काम मेरे करने से पहले. बन जाते काम मेरे करने से पहले. ऐ खुदा दोस्त तारीफ क्या मैं करूं. ऐ खुदा दोस्त तारीफ क्या मैं करूं. ये सब है तेरी खूबियों का असर. खिवैया मेरी नैया तेरे हवाले चले हम उधर ले चले तुम जिधर देह दुनिया से हम